things, and we are going to throw them in the Now, how tsomo? coffin when you leave this place. And And you meditate about things that you wrote, or others that are new, that are painful. That simply means ususe eze zibuhlungu, but ubuya ngezinye kaphinde ezibuhlungu. replace ka You are replacing pain with pain pain. ka pain. Amen. Most of us replace a pain ka pain. Most of us, we are replacing pain with another pain. And that is something I'm cousin next guys. And that is why Resa been right. And that is why we are not made well. Because of the most of the time we replace a pain ka pain. Because most often than not, we replace pain with another pain. Now but to replace a pain ka pain ki batho ba jwang. And people that love to replace pain with another pain, gabantu abanjani? Ke di overthinker. Gabantu abacinga kakhulu. Overthinkers. Abantu abacinga kakhulu. Now there is nothing to be an overthinker. But utswa fela o runana eng. There akho nto irongo ngokucinga kakhulu, but kuphuma nje ukuthi ucinga ntoni. Ke go pape sound lokiswe ifukutse hlamana moshi nna ke tse o etsa ka sound ena hao. But e ka roba e ba betere jwale. Now ke qetile ke tlo le thusa. I'm going to help you. Abantu abacinga kakhulu. And bana hanang dintho tse negative le dintho tse bohloko. And people that are thinking of negative things and painful Mang le mang things. ya hanang dintho tse bohloko. Each and every person that thinks of painful Tse things negative. and things that are negative Tse bohloko. and things that are painful. Tse bohloko. Izinto ezibuhlungu Tse o di nahanang ezicingayo, le tse negative. and even the things that are negative, La re ke ra di chisa. even though we can burn them, Wena o ntse o sa tlo thusahala still. Qetile sefapana. Wa tsala le batho ba reng ke gale ke etsa counseling le no ke etsa counseling. I've been doing counseling all my life, even now. Motho a tle ho wena. Umtu afike kuwe, Tate Moruti. Pastor, Ke na le mathata 1 2 3 4 5 6. dinengxaki ezithile nezithile. O bo bua le yena. Uthethe O naye, mo fa di answers. giving that particular person impendulo, A ba thotse a o mametse. athule ekumamela. O bole sure ha motho ena o nkutlwile. And you become certain that Ha o this particular qeta person bua, heard me. ha o qeta o bua, After you spoke ha o to him bula or her, molomo, ke vula o umlomo wakhe. gutlela back nthong tsana. O gutlela. Tate Moruti ke utlwile mara wa tswa Tate Moruti nthwane. It's o gutla. It means most about ba jwale ba sanang le halekela dingola la di tlosa tseleng because ba bang ba lona le qale ha se tshebeletso ya pele re etsang. Amen. Ha se tshebeletso ya pele gale le dingola. Niazlanda le a dilata problem ya lona gore le a dilata dintho tse bohloko. And ka bo madimabe dintho tsohle tse bohloko di kgona ho fetwa distraction bophelong ba hao. That is why some of you Abanye benu, ibile leeto 2025 ibile heavy for you. 2025 was extremely heavy for Ine you. le boima. It was very difficult for Now you. intse le boima. Meanwhile, it's Wena difficult for you. ikimetsa hape ka di problem tse o sa batleng go dilana le tsona, tse o sa batleng go qeta ka tsona. Tse o sa batleng go di qeta. Tse o sa batleng go di qeta. There are things that you do not want to pass. Nka di mestini. Ke qetile ngwaneso. Nka di meditini tsane tsa ka tsane. Ke tlo tene. Ke batla ditini tsane tsa ka tsa di face break. Ba di tlisitse. Ke bo mang ba di tlisitse? Kana mathata re wa tshwereng kerekeng tsena tsa lona tsa mekhukhu. Te suko mo ha ke tsebo a ntate Modimo a sang ke tse ke be le go amphe English. Nka le tloella na ke lo dula base vatere ke be le kereke ya base vatere kwa. Thank you. Ke bone dramist. Why lo mafulufulu che fandaga?
on a le school bag. They are short a kopa tse ding hape tsa ho qetela. School bag e sa ka sky. Thank you mfana ka di le ka. Le tla tswela ntho tsa ka le no di bea mona ho etsa ha ke di batla ke di thole ha le no tseba morra motho tlo batla neng dintho tsa hae le tla tswela mohlang ke tla le latisa ditini tse ke re ke tla tswa le tla tsama ka ofela le lo batla ditini ka ntle ntse le taba re fela tlohe ke maitse dikeng ke makatlang tlokwana ke batla ya tlokwana o na le phone e llang hore ene ka nako tsa rona di phone re tswa for di explain hore ke di mabitso tsona e tlo ka re personal matha o lo khutla kwana matha haholo tlokwa khutla nthuso bula mo monga school beketse o tla itshola matha ska skola matha la bona ntsa matha tlokwa khutla mama le tla tswela ka di school beketsaka kapa le di fa bana ba lona Labana si empty. This bag it's empty. This is a symbol. This represents you. It represents you. Mathae, skaba khutla hole. O mana matha jwang khutla e. Khutla baby, ka mo go mathando wena. O mona matha jwang. Now. Kinya. This is the first challenge. Gumgeni wokuqala ke lo. Gumgeni wesibini lo. Matha. Skaba matha o fihlela hole. Wa bona khutla he. Okay. Speed unza matha jola ka pele. Okay. The speed is decreasing. Gumgeni wesithathu ke lo. Gumgeni wesine. Gumgeni wesihlanu. Mosebe ka mahlo. Mjonge emehlweni. Ithatha bonta tebana ba di emisitse ditintse. Una na go khona ma. You think you can run? Why are so she is burdened. The reason why you are unable to run, even to your plans, Kinya mona that kinya hape mo. Semis. Baby askis wanaka. Mona na usupila mata. Otla khona. Now, how can I say? If you can look.
Now, we have to image. She is burdened. My ima. Hey, These burdens, these burdens are high. ezakhe, I don't reduce a pace. they are going to reduce or decrease the Now, pace or the pace ya high. speed. Her I speed affect is not being affected by her. She has the ability to run, but the burden that belongs to her, they are the ones that have decreased the speed. Tata ndim. Ha ke tlo kgona. Okay. But that's all because the problem is We cannot run away from problems. empty. You see, it's empty. It's empty. Our problem, When problem is fika, xa umngeni ufika, you are not dealing with it. Uyisuse endleleni. we entertain. You fix your eyes on it Ufihlela until isebitsa tsedi. it summons others. Hayi Nkosi. We entertain, re-entertain, the overthinker. Abantu abacinga Le batho kakhulu, ba ratang ho entertainer ka di who meditate. and people that likes to meditate about the problems. Amen. Le fokotsa pace ya lona ya ho matha. You are decreasing your qetile. speed of running. Pace e ba affected The pace becomes affected. le ability ya hae. Le Bokgoni ba bokgoni hae. becomes affected. Una kgona ho matha but this time ha sa kgona ho matha. She was able to run, kodwa kweli thuba kasakwazi. Bokgoni ba hae. This Le ability or pace her ya ability hae. and the Di reducitswe ke dintho tsa sa batleng ho dilana le tsona. they are being reduced because of the things that she does not want to deal with them. A re tšhentšhe mabebe. Tlo ke tlose nthela molomong wa ngata baby, wa utlwa? I love you ngwanaka, sorry. Now, o tlo survive John for 2028, 2026. How are you going to survive for 2026? Wena ke monna. Kungakhathazeki ukuthi indoda. Hobane tse ding tsa di-problem tsa rona di tliswa ke banna. Because some of our problems are being brought forth by our husbands. A o fumane o le empty tjena. O le tje, Find you empty. o le empty. Kore bophelo bona bo utlwa ka wena o le free. Taking over of your life. O bo re wa jwala kapa o re wa nyalwa, o botla ntho e tlisa e tlang jere kinya bothata. And get married. Ufumane umuntu ozawufika. Since a fihlile, Afike ke. o sona le waiting yana ka pelong ya hao. Le a nkutlwa morao. There is a certain weight in your heart. Now lona le etsa tjena ya. Nina niyenza Ho ya ka kanjena. molao. E ne tshwantse motho a qeta ho lahlela weight ya hae. According to the law, it was supposed that when a person has threw the weight on you, Immediately, hang hang, find a way. fumana tsela Ya ho dilana le nthwena, to deal with this thing. o e ntshe, Remove so it. that ha o tla ye nngwe, Ukwenzela ukuthi xa kufika enye e se ke tlo dula hodima ye nngwe. ingahlali phezu kwenye. Because ha o ntso o thola mokgwa, When you get a way or find a way, le ha e ka ba ke mosadi, even though Kapa it's the nyatsi. wife or a re le concubine. tsona dinyatsi tsena di ka o ferekanya ka re o ka bitsa meeting wa lelapa re, baby e, Amen. ke kepa o bitse le bo malome a hao ba tle kwane re tlo bua. Na le nyatsi tse tla o ferekanya hore e o jwalle nyatsi ka re o ka bolela mosadi wa hore baby o jwalle ke nyatsi e ka re o ka bitsa o re mosadi wa ka yena na batla se ka nkwa ke maikutlo kopa ko jetse nnete ke a go wisha
regardless whether it's whoever whatsoever. Into engakunceda every time kukuthi wonke when amaxesha Satan at least a problem, I say the problem. xa uSathani esizisa umngeni kuwe, If you can master, if you can only master, what's about dealing with it? know how to deal with them, surely you'll be able to run your things. Know that some of you, you got exhausted along the way and you lost interest along the way and you have given up along the way. And if hawanga advice yena ka tsatsing le, How sanka keletso ya ka tsatsing lena, o tlo tlisa di mathata a hao kaofela. you are going to bring forth all of your problems and we are going to bend them. But believe me, To call ka di two fela tla bo so ntse o laole mong hape. on the 2nd of January 2026, you are going to weep Hobane ba bang again. le tseba o la ko bona ko shebile ntho e alla e dutse. Because some of you, I can tell that you are able to weep. Re ke a leboha Morena Jesu. Ke a leboha Morena Jesu. A ke batle o rera because ke kopa o thusa batho. I do not want to preach, I want to help people. When Jacob aya Haran, When Jacob went to Haran, hothi o baleile. the Bible says he ran off or he took As off. much ana balea Esau, As much as he was running away from Esau, mare tsamose ba Jacob kopane kae le success ya hae. but go look where Jacob collided with his success. Hana matha, When he took off running, mathela le hoja ne ka re wa attackwa ke obuti wa but ona mathela. even though it felt like he was being attacked, Successing ya hae. even though it felt like he was being attacked by Now Esau, sometimes ngamanye amaxesha, dintho tse ding some of the di a things mathelwa. You This- need to run. you're supposed to run. O so for sa them. entertain the problem. O so sa entertain dintho tse tsalang mo pela. Run. Why Baleka. sometimes o tshwantse o mathe? Why ufanele ukuthi ubaleke? Because dintho tse ding tse modimo monyetla ye menye o modimo o createlang yona ha e permanent. Each and every opportunity that Aye, God permanent. creates is not permanent. Ha e permanent. It's not There permanent. are opportunities tse seng permanent bazalwane. Zikhona opportunity that are Tse not tshwantse permanent, o mathe o ya ho tsona. of which you're supposed to run to them. So that for you to be able to run, Ukwenzela ukuthi ukwazi ubaleka, ke haeba o ka ba wa mastera. it's only when you can Taba ya master. over ya Hodimo. offload. It's when you are able to offload things that are of burden to you. Hey, nna ke a offload hle. Nna ke imetsa batho ka mathata ka. Ha ke imetse fihla ke re ke na le mathata tsena. Ha o ntse o tsheya ka nna o bua ka nna bilo wa isa batho ba bang nna ke lokolohile. Sebetsa jwalo nna. Nna sebetsa jwalo le Facebook mo se ke na le o kena le TikTok mo ke ba jwetsa mathata ka be ke la qetile ba bantse ba bua ka nna nna be ke le sharp. Qetile se fapang sa ntate modimo. Wa tseba ke nahaneng. Yena ke a o qetela. Tebo be qetile se fapang ke a o qetela. Amen. Daddy. Ke mo patalo e mana go tele mphe 200 hle. E mara tšhelete e tsa batho ba thabe wa utlwa. I can't. Now, ke hlola ke re ke a o qetela. Ke a Amen. dilase. Ke hlola ke re I used to say, batho ba batsho black people ka age ya 50 at the age of 50, bona re batlang setsa. that's when they want a place Ka to stay. age ya 50 kona the re batlang age- masenke. Ka At the ya age 50. of 50, that's when they want to purchase the corrugated iron. Kona re batlang masenke.
And I talk why. Let me tell you why. Because I remove foot over what's wrong with matter. Because we are not the type of people that are able to run, And that are using opportunities. that is why most of us That is why we need to be at age of 40, at the age of 40, 50. corner what I stand so That's when you want a place to stay. Tikabili. Bulam lo mo. Thank you, Holy Spirit. Eret. Mpe plastic ya. Nshebeng he. Uska ba ke tlo itshela tjena ka molomo wa hao. Ne. O bua. Uska ba tshela matho tshele oli fela. Skala runyonza. Skala. Kaza tsilele ntate modumi ke a re ke nke ex engwe ya ke ne ke utlwana le yona tjena ke mo ise nokeng a lo tshwela a lo hlatsa ntho le yona a lo ihlatsetsa nokeng e tsamaye le noka itse ke mo jwetsa re le gale a re yana tlonka nonsense yena e bila se motho wa dinoka yena. Now there is something besides mathata lona, there is something eating ka wena. Now ke kopa hore a ipeta o ska tsela mathe le bone ke ntse ditropo tseno tse ke di kenyang ka wena ke batla di late ntho ena e personal e ka wena. I thank you, Jesus. Now, personal, it can be a bitter, or you are bitter. What's matata batara to matata rubeka bitterness. It can have you are not okay emotional. When I didn't talk so young, emotionally. Now, renta zona jwale re dikinya ka mona jwale jwa. Ntle le matata jwale. Now, Mudumaka in le pain. Besides the total frustrated, but now Kidilana leading to take a rohobon. And today, how it's well like a mona, cara placed again. Swellaka to me, hurry, whatever pain, something a personal you but besides ibe. Kawen, you fit on yon, it's Allah. Kima yet want to banga something what personal. But on the Kuparibian of Katel, something personal. Didn't say personal. Ekaba anger, ekaba forgiveness. Because kidding to say, do you think I will rule that? Unforgiveness, actually. Unforgiveness. Mpechele telo na ko bribe. Mpenke kile tuse man mpeng itian. Mpen tloga nku tuse ka speed. Mpeng itian na man. Tlo uswaka. Iteche nto tla uswaka hlwana ska bona iteche. Tlo kile tlwele. Dulanga di ntho tse ntsa mlatse ntse makunkunu ano alona. Shu modimo. Moso ipele ka speed. Thank you, Swak. Kekupolitus. Yaman, Caspit Mata. Matabi, but I swipe out like transfer out until. You transfer. Caspit. Kibalo 5, Kitabilos Casalo Palma. 1, 2, 3, 4, 5. Baba Mascawasala, Pama Khatetskilon. So I was called Petella, no so Pamata. All Petella.
Lintin le hle batho ka go le dia ngo phama kerekeng tlo go fa chance Modimo bless yana tlo thusa wena personally ntho ke etsa tlo thusa your personal person and a le ka lang kutlwa immediately se fapang sa ntate Modimo o na le ntho e tlo tswang wena eneng e utshwenya I want to say personal, young guys. You want to say personal. Haraka rabulandi pelumo. Rakali thaba baba lona. Mpe oliana. Modimo wa ka ya phelang ke a o kopa. O ska ba ikopanya le ntho le mathe. E re morana Jesu. Ona le ntho batho ba sa itsebeng. Kanna. Itsijwa ke nna. In sotlang. Spiritually, emotionally, physically. Kinyo shota ngapi? Mentally. E re kaofela ha tsona. Nketsetse mohlolo morena Jesu. Wa re di tswe ka rapelo ya ka. O ka ibitsa bohloko ha e ka ba o kile a utlwa bohloko. Re bohloko bono bo tlo tswa pelong ya ka. Ke eng hape? Disappointment. Re disappointment e tlo tswa pelong ya ka. Le kelelong ya ka. Ke eng hape? Bitterness, anger, short temper, discouragement, fear, kaofela. Dibitseng kaofela mpitsa ke dibitseng. Ke jealous. Okay. Ntate Makgetha nthusa ka spiti re ba thusa. Nka o le nngwe. Modimo wa ka kaofela dintho tse ba di bitseng wa di tseba le nna. Mphetate le nna qala kana. E re morana Jesu kaofela dintho tsena. Busimbona. Ntle le mathata ke a rwanang le tsona. Le ona. E ka rwanang le ona. But ke kopa o nthuse. On separate. Wa itseba keng e bitsa ka lebitso ntho eo. E bitsa ska tshaba motho. Kapa o tlo epela motho a utla ra gone. Ha o gona o tlo ra gone e bitsa. Ntho eno e bitsa. Modimo ka ho nyahama e bitsa. Modimo ka ka lebitso la Jesu. I believe hore tsatsi lena ntho tsena re arwane le tsona tse ka lebitso la Jesu. From today Modimo ka lokileng ke a o kopa ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. Ka lebitso le phelang, lebitso la morena Jesu. Lebitso le nang le matla go tlase le ntshitse se le tshwetse ba ke ba bile matso ba ka ya pele Modimo ka ka lebitso la Jesu. Ai motshware so tshwetse se le tshwetse plastic ka hlemona ba di plastic o stara ga gore plastic o no tshwantse o tsamaya ka moranta motho ya tshwereng ole tlonga Modimo ka ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu.
modimo a ka o tlotsa o tshwetse ngwanaka. In Jesus' name. O tshwetse ha ba o tshwetse e kwale ntate e kwale seleke ke efe ya rona? Modimo ka ntho tsa ntsa bona tsene di ba sotla ke tsena di kena ka mofung ka mona ka lebitso la Jesu wa Nazareta. E re ke a lebo morena Jesu. Now, before it tlisa tsa rona kaofela, before re tlisa the problem tsa rona, prior we bring forth our problems, then be re tla molaetse, and then we come to the message of today, then be re tukisetsa ho ya nokeng. and then we prepare ourselves to get to the river. Ke kopa le nkutlwe bazalwane. Please hear me, saints. Nna ke tlo re ranta tepeba. I'm not going to preach that. Ha ke na melaetsa. I do not have messages. Ya ne powerful ya body 31. Le inamandla yange 31. Mara ke tlo le thusa. But I'm going to help you. Ditene tsa ne di kae? Ntate ke ntate mangana? Ntate man. Sunday. Man. That is Sunday. Sondela. Okay, that is Sondela. Imapa. Di writing that. Ke kopa mema. Ke kopa o etsa ka wena. Ke nngwe ya bobedi ena. Lena yesibini. Tip. An advice or a tip. This one entices me that I'm going to do here. Now, let me teach you something. Mandukufundisa into ethile. One of the things enye yezinto ekoleshapa batho ba batsho le izobetha abantu abamnyama. Tshwara mama. Bamba apha mama. Tshwara ntate. Tlongwana bana ba ka tlong le ditulo. Ha ile tsena batla letle. Tlong hle mana ba ka tlong. Ke batla bua ka batho ba batsho ka speed. Ene ke lebo modimo ka lona wa tseba ba tlileng. Hana ke mametse radio fanda ga ke re modimo ka re dipolitiki ka re ntho re mogahlo ya dipolitiki ha o kena moruti ena o fihla tshepisa hore ba tlang ba tlo kopana le eng ke re tso. Ai fandaga ha ntele le motheo le tsosa ne ke na le stress le na self ke ra ya ne qala o tlekisa batho moruti jwala ka fandaga ai ha motheo ha o tloa yena ho hlaya itse a re ha le tla hona le tlo thola ntho itse ka ra I khona mara ke le bo modimo ka hore be le kgethile nna ka nnete se fapang ka nnete ai ke proud ke le ba modimo se fapane ke bua from the bottom of my heart the way baruti ba le tshepitse dintho tse ngata ka teng hai ke ne ke na le tlabe le ile mo ka nnete ke utlwe mogotsi wa ka ena o ntsha di-grocery ka mang ka re ka mokgwa ke sa ba tshepeng ba ka ba folletse di-food parcel
ka ra ba di football sele ka re modimo ka re ba bang ka utlwe mo khotswa ka bua ka lejwe o tlweletse lejwe la Dafita jwala ke tsona bua ka lejwe la e ka pa le leng ka pa ba tlo modimo ka re jo modimo wa Israel ke bo majwe ke bo spray sa mang is that hi I was sure radio now nthatlo le shapangke into ezawunibetha yilena ke ene sense le shapile batho ba batho eniyanibetha nina abantu bamnyama o hlai o ka bona ko patetse wena tlo ko patetse tlo o kae tlo hohle baby o kae wa moshimane ke bo moshimane tlo kwana o kae moruti tlo kwana ke ntatao. This one is your father. Ke ntatao. Kutatakho. Ke mmalona. Kumama wenu. Ke yena ntho e shapile batho ba batsho. Nansi into betha abantu abamnyama. Ke mmao. Kumamakho. Ke ntatao. Kutatakho. Wena yena. Nguwe lo. Ke lona ba. Nini aba. O bor be le hlaha nivele ke. Le hlalo ka ra batho ba tshwereng dikinyakinya tsa mathata a bona. Nivele kubantu abaphethe imingeni. Le sebete ampelo. You are very courageous. O bokopatsana tsa ntatao ha di a o tla ke tsa ntatao bo di tla kwa ntatao. Zesikatatako kodwa uyayifuna. Kuphatsa mawulu wena. Cela sika mamakho nawe. Ha o sheba. Xa ujongayo. Ngithi ka dintho tsa bommalona. Nihlezi ngezinto zabazali benu. Ubuyele ubona batla mosadi ka ntho tsa ntatao. Ide uyofuna umfazi ngezinto zikatatako. Uba batla lenyalo ka ntho tsa ntatao. Ufuna umtshato ngezinto zikatatako. Wa tswa ka mgo ke boneng ntato wa ka a le ka teng. Isahleli enhlizweni yami lonto. Ntatao ha sa leyo. Your father is no more. But you are carrying the things of your father. Nkosi yezulu. How? You. It's only 12. New Year. I try bona ke atla ho yona ma. Ke. O tsatsa ba ka ntho tsa mmai. Uhamba ngezinto zikanina. Ka kinyakinya tsa mmai. Imingeni kanina. Ha qetile bile o batla lenyalo ka ntho tsa mmai. Ufuna umtshato ngezinto zika mama. O batla monna maronza re ntho tse ntatwa ka ileng mme wa ka di experience tseng ke tsena ha ke di lebale. Ati izinto that my mother went through, I do not forget them. Ha di experience wa ke yena. Nkosi yezulu. A re meka maoto. Bua ntho mo leng wa batla o iba o ntate modimo. Bua ntho mo leng wa batla o iba o ntate modimo ke qetelle. Tswa setulong sa o bua ntho mo leng wa e batlang. Tswa setulong sa This year dintho tsa ntatao. This year dintho a so qetelo. This year dintho tsa ntatao bosiu mona le tsa mmao. This year dintho tsa ntatao le tsa mmao. Come on, bazalwane. Come on, bazalwane. Come on, bazalwane. This year dintho tsa ntatao le tsa mmao. This year. Jesus. This year, dintho tsa ntatao le tsa mmao. This year.
Tata o le mmao. Jesus. Lebo modimo ka bophelo ba hao le ka tsohle tseo a o etseditseng tsona le tseo a tlo di etsang. Lebo ntate modimo ka tsona. Lebo ntate modimo ka tsona, please. Lebo ntate modimo. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Levanta. Levanta temudimo. Phamisa pampiriane ya o ya mathata. Ikwale ka ra letsola o ise udimo. E tshwara ka letsola o ise udimo. Ise udimo dim. Pampiriane ya mathata. Ifupare. Ise udimo. Ise udimo mathata no hao. Ise udimo mathata no hao. Afupare ke kopa wa fupare. Fupara ka ra matso hao. Bua le mathata na o rotlwa tsatsing lena. Unsutlile. Unkutsweditse kgotso. Ke hlokile thabo. Ke hlokile kgotso. Dilemo tsena kaofela. Ka baka la mathata ana. Ke sotlehile. Ke lelong yaka. Le moyeng wa ka. Pelong yaka. Re tsatsing lena. Ha se pampiri fela. Ke maima a ka. A neng a dutse pelong yaka. A neng a dutse kelelong yaka. A neng a dutse moyeng wa ka. Ne ke sa kgone ho thaba. Ne ke sa kgone ho tsheya. Ne ke sa kgone le ho nahana. Ne ke sa kgone le ho plana. Ka baka la di mathata ana. Tsatsing la ka shekulena. Ka yona nako yena. Letsatsi la pele.
selemong se setjha ke re mathata ana ke aroana le ona ka lebitso la Jesu wa Nazareta e re mathata ana ke a itukolla ho ona ho tloha tsatsing lena ka lebitso la Jesu wa Nazareta re ka leba morena Jesu ke lokolohile e re ke lokolohile e heletse ke lokolohile at least e re bye bye mathata e re bye bye mathata Tshepiso happy. Good morning. Hey, Baba le abona le ba etsa di bo tseba. Hai. Baba le abona la ke pitso ya lona e. A re duleng fatshe modimo a re bless. Hi. Ai ba zalan ba bang ba lona tsele le jaifang ka teng. Le ntse re ke daute pholoso ya lona tsa tsena. Ke go ba re duleng fatshe ba zalan. Now, here is the thing. Ona le motho a itseng ke mo thusitse kana ke ma o nsebetsa tsatsing lena ke mo thusitse ke ma kunomntu othe kutata umfundisi ukuthi umncedile ehlebela utata umfundisi makasondele tlokwa ka speed sondela ke go ba batho a dule fatshe be le order ba tsana ono re go thuse kang ntate moruti mohlolo o etsang hore e etsetsa ona mona wa rona sa di olo bitla wa rego ha ne ke fitla stulong man ke ne ke na le pain e nngwe mpetsang pelong and bothata ba ka nna ne le enga o nona le enga ebile o nona le pain pele pain e ne o etsetsa enga e ne o etsa pain ke qala o experience today no so after ke tsona o le ke bitla ke bothata ba enga ke bile le enga ntate moruti I think it developile after ono fetsa o apela mewaka aba manifest abe ke find out o ke mewa next door like ne ke na le anger for bona to an extent ya hore ntate moruti ke ne sentse ne ke plan on ka ba rekela batho ena batla ke le metsi hai metsi wa tlisa le jolo fela ko ra ona ntho wa mixa metsi ka tlisa bona ono kwatile to an extent no feel hore kampa ba batlela batho ke ne to an extent da ke ne ke ba because ntate moruti ne sentse ne fitlile most ntate moruti ebile mme wa ka ne ntse ke re hona le ntho tsene e le hore ke ne ke batle go jwetsa tsona kore e ne sentse ne e le hore ntate moruti ha isa le ntho ya spiritual e ne sentse ne la ba re attack le physical hona le no generator bo a case ebile ke ba etsetse protectional order hobane every time ba bona mme wa ka ba fitlela hore mme wa ka ntsa tsamaya o ntse mo thusa so ntho e ke pain o bona ntate moruti so ne sentse ne le hore la ba re bona ebile o rekisa le bojwala ona sentse na khona go ne wa ha ke le tlokwana mama nena na kula ha bohloko ba le ba batla mmolaya wa tsamaya ke ne ke mo rapela le spetlele a tshwantse ke ana na re le spetlele ke nna no ke o founela ntate moruti ntate moruti for cancer o mo thusitse last year okay ntate moruti so
ho etsahetse hore o na le sepetlele ko pele no ntate moruti admit yona ke le mosebetsing ha ke fitla ke founela ke kgaitsedi ya ka ntela ka hore mme wa o sepetlele ebile o tlo etsa operation ke be ke fila man operation e le hore ha se ntho e leng intula monate ke re man mme wa kontsa le hantle why sa dinle hotel o tlo etsa operation okay ha ke fitla ntlong e bile o ke twa ho yena mantsibuwa ka 7 hobane ba dumela di visitors di tla ka bo 7 ko pele no okay ke bitla ke tla ke kelelo gore man tlo ke founela ntate moruti ke mo tsebise ke be ke founela ntate moruti ke tla ke mo tsebisa gore ntate moruti mme wa ka o sepetlele and then ba re ba tlo mo etsa operation and then operation ha e ntshware sharp I think gore ke baloi bana ba tseba le ka mawa bophelo ba hae ntate moruti a bitla confirm gore ke bone so ha o fitla sepatala wena nako tlo ke kopa le jwetsa batho ka ntle ba kena ka rakereke asa and protocol ke kopa le jwetsa batho ba kena ka rakereke ntate moruti be ke rapela le mme wa o bitla rapela le ene ntate moruti a tumetsa maiki mona re le ko wating ko pele no ntate moruti batho ba ka wating de machurile ha ba fitla le le operation ena tlamile ba yentswe ke a boloi lo ka mo rapela manifesta spetlele baloi ba bua ka ho yena a le spetlele so ntho ile creator ena creator ene ntse ke sena anger ntate moruti ha ke motho wa anger but ena creator anger because ene le batho ba ne ke sa bana ela ntate moruti the way ne ba le friendly ka teng towards rona ene le batho ba ne ke sa bana ela total so ho tshela mane ka ranthwane ho yentse ho tshela mane ka plastic ntate moruti ha ne ke fitla setulong ke dula ke tlo ke wotla ke pain engwe and then ka utlwa ke tlalwa ke ntho hore ke ba itshwaretse batho ba hobane ke na ka jwetsa friend ya ka one day ntate moruti ka re batho ba ke na le anger for bona tshone ke sena ke ba batlela batho a bitla nthiba a re ntate modimo ntse tlholela mme wa ene ntse molwanele ke ntwa ntate modimo now if wena o ile batlela batho a ba re wa wena e nna wena o itonela now o tlo dira modimo no tsena a pute matso you understand modimo le bless o ikutla jwang nna tate moruti November no yana ke ikutlwa ke le sharp because no yana ne ke sa itse o tsamaya so ke a bona for ntate modimo wa modimo wa ntate moruti November wa bereka because ka di 13 tsa September be re tsamaya re ya Masi Sport be ke kopana le ene ke bua le motho ke tsena nene society ke mmolela ka gore motho re tsamile nene go ya Masi Sport ke o le maponisa motsa a motsenya cavening ha ke itse go dira galang ke gasesa le motho ke tsenang society lene a tla mo gonna a wena o bua a mpetsa ka club ke re o sa ke buile wena ke ntse ke gasesa le motho e le yena motho o swa ne zwa a re tlweleng but last time o le mona o sa tsebotsa mamauto o re ke nnete mo November then hona jalo o ikutla jwang no yana maoto ka re because di tlhako di sa tsena sala ke ne ke ya futa maoto ka a tsama mare menona ya ka ya nonyone yo shothegile mare no shothegile ene se tse menona ho menona ka ntate moto a yana modimo ka ke mo rapella se ke la hlola le khutela ho yana le mametse le se ke la hlola le khutela ho yana molokolle se ke la hlola le khutela ho yana le tlo tsamaya wona November mama o ma ngwena November ngone ke tla mo bogisa o slangela se ba shwe ke na go motlogela ibana ngwana ga ge wa bereka wa ikutla o tsama society le before ngwana ga ge a bereka ha sa tsama ka gae ke ne ke monwe sa bojwala bo re bo berekileng a lone le ngwana gage no yana ngwana gage o mo tsamaisa kereke ha sa tagwa le ba ka e ba lo ibo mo go ya ke monotsi mo yena ke o khalmela la dilas I never wona November mangwena a ke na go motlogela ke next door ya ke bana wa tsama ke mshebile maloba a Paris ketenyana sa jininyana ibana no ka mona melenyana wa gage wa bo qala ngotla a se yana buang ke baloi a se yana buang ke baloi ba buang ka ho ya ke o khalmela la dilas swa motho ntsanto go le go ntsa ka dintsana molokole mmeno na tshwantse go sa le bitleng yo swa ke tsamaela go dira for baba ke di bone mo November o bone batho ba kae ke bona motho monotsi
bula molomo wa gago, Oli Gold. Bula molomo wa gago, Ntate Modimo o hlolela every day. Ka nnete. Modimo o bless papa ka o ba tshwarela. Modimo o bless haholo. Now, a re eng pele ke tsebe ho le thusa. Let's move forward so that I can help you. Go. Ba bobedi agree ke buile ka pace khatla pele. We spoke about the Ka re pace. when o sa tsebe ho dealana le di problem. When you are unable to deal with problems or offload. When o sa tsebe ho dealana le di problem. When you are unable to deal with problems. Ke sona ka lona ba sa tsebe ho dealana le di problem. And tle ke di thusa bazana. Let me help you, saints. Yo ke tlo bua ntho e nngwe ntshosang. Do you know that faith ke eng? La tseba tumelo ke eng? Faith ke leshano. Faith, it's a lie. Ha ke re ke mo futsa ana ho re ha ke re khoro ke re It's a lie that you're supposed to believe that is going to transform or change the lie to become true. Let me repeat it. I'm not going to preach today. I promise you on the radio that I'm going to transform your life. Don't expect anything. I'm going to transform your mind. Faith. The Bible says walk by faith, not by sight. Faith is to believe the things that you do not see, but is the evidence. Okay, I'm going to help you with something. When I was poor reciting at Botshabelo, I had to lie. When I look at myself, this born and during that time, I'm living in I had to poverty. lie. Refuse to this thing that I'm seeing about myself. Reality. Yes, I'm poor. But I had to convince myself reality to go against the reality. I'm a millionaire. I told people that I have one car. Yes, An old car. Every time I will always address people saying my car, my houses, yet I do not have I had to those convince things. myself To feel good and to enjoy. If I would allow to perceive myself as a poor person, I was going to be frustrated. I was going to be I had to frustrated. convince myself. With something Now, that is not here there. is the problem. Not seen Some of the problems they are not but you have to solvable. convince yourself. We tshwanetse to uzenze ingathi right ungekho right. Anivanga.
mosadi wa Shunam o hlokalelwa ke ngwana. A Shunammite woman loses Monna his yo son. mmotsa hore o ya kae ha o ya mo profeteng nako ya ho ya mo profeteng e se fihli na bothata bote o tla mosadi ana hore ha ona nix a ra ke na bothata le bo bonyane nix. Umfazi replies by saying that I do not have a problem. Yet the husband That is said, the problem. the time for you to go to That the is- prophet hasn't come to pass. That is the problem. Some of the problems, Hore o kgone ho move hantle lefatsheng for you to move rightfully, ko ithetsa. is to deceive yourself. A nna ke sharp mara wa tseba hore ha o sharp. Ha o qetile And after deceiving yourself, an act o tshwanetse o nke kgato. act Nka kgato. ntshwane eo o iponang o le yona ya hore o sharp e etse until o ba sharp e fake until e ba reality. Now Fake this thing that you have said about yourself until it comes yani wa to pass. 300 ya ka e ke mo fileng yona a tle kwa ha atle wa 300 a tle kwa le moruti a tle kwa le ntate tlo ntate le mme tlo nkwane bana ba ka ke le qetelle batho ba batsho dula fatshe ho na le motswetsi mo ya ngwana ya na le ngwana monyane tlo hle batho ba modimo hayo motswetsi tlo hle kapa o robetse mo tlwele dula fatshe ngwana ke mo ratang shebang he Look, ke khutlela mona ke ntata ke mmao this one is your mother ke ntata and your father. ba dubane ba le bantlo ba dubane shebelang kon shebelang ba dubane lona ha leyo Aniko nina. ba ferekanyane They frustrate each other. ntatao Your father a createle mmao di problem create problems for your mother, mmao a di receive and your mother received these problems. le mmao Even your mother a createle ntatao di problem create problems for your le father, ntatao di receive and then the father received them. ha ba qetile When they are done, ba emele lona hore le hlae they are waiting because for ba tseba you hore to be ba tseba born, hore le lona le tlo rata ho ba phati ya tsona because they know that you will have to ba inherit eme ba them. tsofetse ba tsofala ka di problem They are aging with problems, ba emetse ho hlaha lo waiting for you to be born, o bo so re thuso and you are born then. bo so re oh mama o na le problem le papa di tle kwana mama And then you inherit the problems of your mother. le wena bo so re thuso bo re papa o na le You are problem born also and inherit the problems of your father. ntatao Your father o receivile di problem tsa mmao received the problems that belong to your mother, le mmao and your mother o receivile di problem tsa ntatao received the problems that belong to your father. wena o itlhala o le innocent o no le isi kwa ntse ba di create You are born innocent. You were not there when they o created tle o these le an problems. empty container o le empty Ufike ungenanto, empty. ka mokgwa satana le sehlo ka teng a ba bona future ya hao Satan abone your a future, ba bona hore o tlo ya kae ka bophelo seeing where you are heading a with ba bona life. hore o tlo ba ntate ya motle Abone ukuthi uzaba a umtata decent olungileyo. man Utata olungileyo. a ba o hodisetsa ka re satana ba etsa hore o bone botawa ba ntatao Satan yenze ukuthi ubone the drunkenness of your father. le wena o so kene botaweng ba ntatao le wena o so tshwana le ntatao And now you have inherited the drunkenness of your father. nka se ne jwang ntate wa ka le yena nanwa jwale How come can I not drink yet my father was drinking so alcohol? nkile ntho ya ntatao You have inherited the ha thing o of your so phele father. bophelo ba hao You haven't lived mara o your phela life, ba ntatao but you are living the life of your father. mmao ntatao mo trapile ka bofebe ka re ho no febelwa wena ene wena o so qale le ho febetswe mmao o no le siko ke bofebe ba mmao bona
This is the infidelity that was done by your o so mother. bo nkile You have inherited. bo se bo dutse pelong ya gago It's there in o your so bile o heart. na le attitude You are even having an attitude. banna bana kaofela ba bona le ntatao All these men subabona ingati ngutata wako. na le attitude You have developed attitude. automatically o Automatically. tshintshile You have mara o changed. tshintshilwe ke dintho tse seng tsa gago But you are being changed by the things that do not belong to you, by the things that you have inherited. ke a le tloela Dianiyeka. tlo kwane ngwanaka Yiza mntanam. tlo bibi tlo kwena ona innocent ngwana batho An innocent child. o kopana le gamorso e imetsweng gamorso ya monna e imetsweng ke dintho tse seng tsa hae tsa ntatae gamorso le lolo fariki pele ba ntho e ba bacon wena o tla bophelong ba motho You are coming to the life of this person. mamelang ke a le tloela nna ke a le thusa o innocent You are innocent. you were not part of the problem tsa batswadi ba O motho. no se karolo of the Mare, things of the o family tlo of di this share-a le man. wena. But he is going to share them with you. ntho ya ntatae Into ka tata e mo wakhe affectile has affected a him. qetile And then now e tlo affecta wena it's motho a going innocent. to affect you. o nyalwa ke motho ya sutlweng ke dintho tsa ntatae tsa tlo di ntshetsang wena You are being married to somebody who inherited the things of his father. tlo kwane moshimane wa ka kwena ona o ikopana le o sia motletse wa le-yellow bone Dibana no siso mhle. o imetswe ga ya imelwa le-yellow bone a le ya imelwa ke dintho tsa mmae She is burdened. yes life ya batho ba batsoa lona le-yellow bone le imetswe ke dintho tsa mmae di dutse ka go yena le-yellow bone o na le attitude ka baka la dintho tsa mmae e seng tsa gae now ha o qeta o kopana le le-yellow bone ha o dinane le ena o dinana le mmae now here's the problem tshotleo dintho tsohle tse o tsweditseng mmae kgotso di ho wena tsatsing lena that is why tsatsing lena o senang kgotso o tshwana le mmao ba bang ba lona o tshwana le mmao and ntho e ke ratang ya lona le a ba bona ha ba lla o mo shebile mmao ha lla o mo shebile ha lla kgotso ya hae e utswitswe ke dintho tsena o mo shebile mmao ha a qetile tsona dintho tse ntse mo sutlileng o di entse tsa wa di-owner tsatsing lena that is why today bophelo ba rona ba batho ba batsho e le mathata ke leboa modimo ka ntate wa ka ntatlileng because ke kgola nka be ke nkile ntho tsa hae nna ke phela ka tsaka ke qakwa ke tsaka nna tsamaya ba botsa ba sa batleng lenyalo gobane ka sa batle lenyalo ke gore ke bue lenyalo le setla ka mme wa ka ausi o kila nyalo ha ke so nyalo jalo wa e hlwele lenyalo ke bue lenyalo le setla ka mme ke bue tata ka so ka mme wa ka ndabe diqondo nsafune nix ha o sa fune nix ya because wena ha o so phele bophelo ba hao o tlo bo phela neneng bophelo ba hao ke le jwetse why re na le mathata a manga mathata lo a kentseng ka ramakasi a se a lona ke o le tswang o tla ho nka batswading ba lona ene ka bo madi ba bilinkile dintho tse sa sebeletsang beng ba tsona bile mma o shwele batho ba batsho le tshwana le baloi batswadi ba loyang ba batla o sia boloi ba bona le bana ba bona
le batswadi ba sa loyeng ba kgonne ho le sia le dintho tsa bona tse ba frustratileng ene le di receive le tsamaya ka tsona ene tse ding tsa tsona ke tsona tse ntseng gore ba tsatse le naona kgotso ha le qetile le sotana ka tsona manyalong a lona o lenyalong le monna o mong ha wa nyalwa ke ntatao ha wa nyalwa ke mmao but dintho tsa bona o tsamaya ka tsona ebile o di sebedisa ka ra lenyalo la hao o na le attitude o na le problem o na le pelo e nyane wa ngala o etsang because dintho tsena tsa o di nkile batswading ba o man. There is nothing ya mme wa ka ha ke tsebe re nna mohlomong ke thuse gore mme wa ka na san rata bana beso ba bang ha ke tsebe le gore ke thuse ke yona. There is nothing ya ntate wa ka ke nang le yona ke tsebe le ro ka ya ke tsebe le ro teng mo and a ke re atle ho nna ke ne ke re fela ne ke sa ratle ho nna ne ke re ka nna ba o teng mo le bitter le angry okay ne le bitter ne le angry for what for dintho tse seng tsa lona and ke tlo jwetsa why ke tlo le jwetsa why lona ba jwalang ke kopa ke le thuse because lona ke a le tseba le jwang ba jwalang e reng amen Chacha, dula fatshe ntate wa ka. Dula mona, mama. Ke a lentsweng ke a le thusa bosiung bona. Ke kopa ho qala ka eng. Ha hona batho bao maphelo a bona senyehang jwale ka batho ba nkileng dintho tsa bo mma bona le tsa bo ntata bona. Ha hona batho ba useless jwale ka bona. A bona ka nyalana le motho a nkileng ntho tsa ha bona. O tsebe bothateng le wena o tlo iphela ntho ya ha bona because o phela le motho ya tlileng a ijere ntho ya ha bona le no ba mamela batho ba na le dintho tsa bontata bona ha qete ya sa bua ka mmae o tsebe o jere dintho tsa mmae ha ba qete a sa ka bua ka dintho tsa ntata ha ba qete because ba di jere di ka mona ka dipelong tsa bona. And believe me, o tlo yetsa duplicate ya ha bona, o tlo yetsa mona. E tlo ba branch, le tswa o tikereke na le di branch. Le malapa na le di branch. Oro thola hore o nyetse o qadile le lapa lena ke branch ya le lapa la le miserable ke branch a small branch ya bobedi ke ratang ke kwena yo innocent so kopana le buti ya motle a motho a handsome Maria imetswe le jwala ha qetile maima ana mojolo mmona abantsa re tshwara o bo receive aba re tshwara o bo receive ha qetile be le lahlana be le break up ba tsamaya lo phela life ya wena bo setse ka dintho tsa hae ha o qetile o se itshotla ka tsona ke ikutso tsa khotso ka dintho tse seng tsa hao tseo monga tsona ke ano tsa mahamonate man o tsamaya tjena sekama o tsamaya hamonate tjena sekama o tsamaya botsa dutseng pela ha mo botse attitude ya haile lenyalo ka relationship ya mo botse ene yentso ke o nkile dintho tsa kwana
e seng tsa hae. The same way le bontate ko wena eno o kopana le ausi kopana le ausi tlo mo shebana ka tswa ke yona ne o kopana le yellow bone yellow bone ntho e tjena o le mos o le tjena o fitla o utlwane le yena le ratane 3 months 6 months a fitla re tshwara ntho ya hae kapa tshwara o bu receive ha qetile wena o setse le bita man basadi manyalo ke di scam manyalo the relationship ke di scam yo ha o sa enjoy bophelo ba hao o bita eno bita ka ntho e seng ya hao ntho tse tsa manyalo ntho tse ke di scam tse then motho yena o kae le yalo bone le kae le yalo bone ke la le sesane wena so bile o le motsho jwala ka yena yena ke re Shaka Zulu. I want to show you why really miserable kapa why ne really miserable. I want to show you. Ke ne ke la jwala ka pudi ya le thuela le thwasitseng ka nkane. Motho fihle fela a mpha mathata hae ke ne ke la jwala ka pudi ya le thuela le fostuweng ke ne ke la jwala ka pudi marona le letsatsi le bone ke dule fatshe ka re ke lela number 2 why ke di bita why se ke kwatetse manyalo ke be ke sheba re ke ke tshwariswe ntho ke kakatletse mohlane ke itlhotlhora that's why ke qadile fatshe ke batla mosadi ye mong hape na go tshwanelo lona le bita le kwatile le miserable and for what for dintho tse seng tsa lona for dintho tse seng tsa lona le miserable ka dintho tse seng tsa bona and ka bo madimabe o santse emetswe ke your own life ai ke kwala jwale o santse emetswe ke eng your own life, your own challenge. That is why most of black people, they don't survive the challenging. Because already, Faruna defeated Senzernal Sabacho di Barun. Farun. Defeated the Payela, the Mason. That is why some of you, high salu, ulonsa stress. Joaleng. Lemutau stress it. Hale. Anyet. When I'm journalist on Altatine, so we don't only Shuba Bakijwana. Kizena Gire Fanda, Karaki transformer Kellen. Pasana Gilles. Hallelujah. Ralwana le mosadi wa ka wa pele ralwana ele mau e wa ha o lwena e wa ha o mau e ralwana ka re ho yena ka itjwetsa ka re this time ke tlo feba ka re ke tlo molomeletse ke tlo feba e ka feba ke re ke ngene ke etsa ne ra ke ra tsena ne ke sheba nkutse nonne Kishaba barato hlahisa mangwela. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ke ntsha stress ka bofeba. Paske ba nsebeletsa. Ka hloleha bofebe. Ka nwa jwala. Ke ne ke kena tlapong taveneng ke be ke re dumelang. Ke be ke kema mo Rickson jwala ke re dumelang ba dumelang that Novi. Mutar Novi ke khawala le nandate.
And go tla re ke sela ke batle nexa ke batle le hopotsa re ke moruti ke re ntate ke kopa jwala a re jwala bo fikela ke botse bo tayang ka speed mothamphe jwala ke bone ke hopola ke tauwe ke fihla ke kena haka ke re ke batla mo lumeletsa mosadi ke batla mo ntsha jwale ke a tawa jwala una nsheba re so tawetse are he tsawo itse a o iphoqe basala itsa dira re motho a reng ke iphoqa ke tawa ka baka la hae ene ka re nka hlaphohelwa ke ha ho sa kgonahale ke hopola ka tsatsi le leng ke kwatile ke nka hamore ke re ke thuba le tiles tedi qing kutla an shebila re yo ha o sebetse ke tshwere tšhelete a re ha o sebetse ka nako tseo whatever yeo ke leng yona the reality of the truth a se nna mare ke dumetse o nka dintho tsa batho ba bang ene ke di etsa tsaka ha di qetile di sotlanna because a se dintho tsaka ke mayang kutlwana thank you guys. Now if you want to survive for 2026 every day thank you Mushimano, I love you my boy. Every day, because labana wrong what's matata. I tata numbers are like I get labana wrong what's labana wrong what's rebuile rense retreat rense Satan asimushanya. Ah ya so kwelo. Satan o tlo fitla lo sa ni fela tlo fitla ralo. Satan la ka fitla re pheta nthano no ibua maobane bosiu. Satan a se moshanyana a ka fitla re ke utlwile ntse le ithaborokanya le hoeleditse ma pheta hape pheta Satan a ka fitla sebedisa monna hao Satan a ka sebedisa mosadi wa Satan a ka sebedisa bana ba hao but learn to do this every time when only miserable shaba ka rakelelo ha hore ke eng e etsang o be miserable le ka rapelo ya hao o gone ho tseba hore o frustrated ke because setting ha e tlo batsa hao Satan le hloile bana baka Satan a batle khotso ya lona Satan a batle le pace eo le tsamayang ka yona Satan ona e hloile because Satan ona tseba hore hona le mo yang teng ka bophelo and that is why I entseng bonnete ma hore o tlo lahlella dintho tse tlo dulang pelong ya hao hore wena o imelwe o hlwele Satana le hlwele batswana le o sa no se o tlotla a mente tsatsene o tlotla le o sa di la bobedi o tla la ka la bohlano tla balteng ka Satana tla balteng Satana o tla balteng ka tlunya hao ene o tlotla ka monna wa hao o tlotla ka mosadi wa o tlotla ka batswadi ba hao but it's up to you it's up to you it's up to you nkabele khale kinyetse ba tempotseng wa tsoga kinyala ke le motletse no la le ke la gotsetsa ka dipelong ke motle mara re bue nnete a re bue nnete a butwaka e potse gore o butia motletse wa ya sokanyana a re bue nnete sfapa yana le dikoloi yana le everything e batlwang ke basadi let us be honest be honest gore mona teng it's not a joke wa ikso ka kinyana ke le motletse gore ke motle lo feta monna hao ao se kobo se o sa hao ke a dlala se ke la kwata mo now why ke soka kinyala kamera everything e ke experience mo philong baka because kamera botawa kamera bofebe le kamera botawa ke a ke nka thapo jwale ke re ke a ipolaya
ke ke fatshe thapo ka kamoreng ke tlose bethe ya ngwana ke beile setulo ke re ke a ipolaya ke ne ke thuso ke ntate Mokati le ntate Moruti Khale le ntate Mokati ke a tla fihla tlo lokolla rope Moruti Khale ya mprofitile then ke sa gone ipolaya. Now kamera everything ke kopane le bo osi ba batle ba sa mpitseng November ba sa mpitseng Andries ba mpitsang Andy. Mpotse why ke soka ke nyala ene ke le batla ka pila ka kaofela, but let me tell you something ka le thusa bosing bona modimo tlo le thusa ba mmametseng. One day ha ke qeta ho ba miserable and frustrated, modimo ba bua mantswana ho nna, modimo ba re ho nna lefatsheng mona ke tlise batho ba babedi. Tshwetsa motho wa pele o imamele. Modimo re ke tlise batho ba babedi lefatsheng mona. Modimo re ke tlise batho ba lefatshe ba babedi. And hara batho ba ke ba tliseng hona le motho eo ke sa hloleng ke le responsibility ya hae ke le modimo. Hona le batho bao this thing ba tsona le mamele. Modimo ba re hara batho ba babedi hona le batho ba o nna modimo ke sa hloleng bophelo ba batho ba o ne ile responsibility ya ka ke le ntate modimo. When you read book of 1 Kings chapter 3, mohlang modimo na fihla ho Solomon a mo botsa hore batla go etsetseng. The day Solomon ana re modimo ke go bomphe bohlale, that was the day mo modimo na nka qeto ra sa hlola ke ba karola bophelo ba hao. Ntho yeo ko fang yona ke o fa wisdom from today. O tla hlokomelwa, o tla phela, o tla survive, o tla achieve ka wisdom e go fileng yona. Modimo the time modimo there are people ba dutse mona modimo le file dintho tse le tshwantseng le survive ka tsona, but a le kgone ho di sebedisa because of frustration. Ke miserable ke dula Freedom Square ke moputso ke tsamaya ka van ya 1200 ya le gasa e tsofetseng e nelang. Modimo re ke na le batho ba babedi ba ke ba tlise lefatsheng. A re wa pele ke mo file creativity bohlale ba o create ba o planner ba o nahana hore a etse jwang tšhelete, and then motho ya jwale ke mo file creativity now ke le modimo mosebetsi wa ka ke ho blessa dintho tseo a di qadileng. When you read Deuteronomy 28, verse number 1, Deuteronomy 28, verse 1. Deuteronomy 28, verse 1. Deuteronomy chapter 28, verse 1. If you obey the Lord your God and faithfully keep all his commands that I am giving you today, he will make you greater than any other nation on earth. Obey the Lord your God, and these blessings will be yours. This blessing will be yours. The Lord will bless your towns. Verse 3. Verse 3. Modimo o tla hlonolofatsa motseng o hlonolofatse le masimong ne butla pele ba tsana. Verse 2 ire mahlonola ana ohle e tla ba a hao
ao aparelo ba no tla bo mamela lentswe la morena modimo wa hao. Verse number 3, o tla hlololofatswa motseng, o hlololofatswe masimong. Here is the thing table. Nansi into ke. Nchebe, this is very powerful. Lento inamandla ndijongeni. Nchebe mbazana. Dijongeni say. Nchebe please, nchebe. Tlo matu bako. Modimo re, God says, ke tla hlololofatsa mo o dulang teng motseng. I will bless your town. Number 1, you need to have a town. Kapa, you need to have a house, kapa a place. O tshwanetse o be le sebaka kapa ntlo. Ha iri modimo tla o fa ntlo. It does not say that God will Iri supply you modimo with your tla house. tla o blessa ntlong ye so na le yona. It says God will come and bless you to the house that you have. For you to have a house, Bakeng sa hore it is your responsibility. luxanduva The lakho. role ya ntate modimo Umsebenzi ke o kaThixo etsa hore be possible. ukwenzela ukuthi lento faneke yenzeke. Bazala mara ke ba yang botlo. Abayuthi. The role ya ntate modimo The is role to of make God things to be possible. kukwenza izinto zenzeke. Not to etsetsa tsona, Not to do them to for di you, etsa hore di etsagale. but to do them. It is your responsibility Luxanduva to lakho. plan, Ho to plana. think, Ho and nahana. to start things. Ho qala Modimo dintho ba o hape. blessa yena. And therefore God will bless That you. is the role ya ntate modimo. Kumsebenzi O kaThixo ke etsa hore lo. ho etsagale. Ukwenza kwenzeke. Na Bible re modimo re The Bible ke tla o says, blessa motseng. I will bless Ke your o town blesse le masimong. and even bless your fields. Ha ire ke tla o fa masimo. It does not say I will supply you Modimo re with fields. wena He says o you tla iketsetsa masimo. will create fields Nna for ke yourself. hlololofatsa what you have. And I will bless lento nayo ana. Hayi. Nkosi Zulu. Ske la re jampisetsa ra la tlwaela ho tsamaya kereke. Ske la re jampisetsa. That is why Kungoko some ke. of you, Abanye benu you don't see the appearance of God ha o bone boteng ba Modimo because how not anything that attract modimo re atle. because you have nothing e hohelang Modimo hore atle A tlo hlololofatsa. to bless you. Maleshwana la utlwa ntho. Nkosi Zulu. Ke tla blessa masimo a hao. I will bless your fields. And then ke blesse le eng hape. Bana ba o batla hlololofatswa le ditholwana tsa naha ya heno le tswala ya diphoofolo tsa hao le manamane a dikgomo tsa hao le tswala ya mehlape ya hao seruto sa hao seruto ke verse 5 seruto sa hao se tla hlwa seruto sa hao manamane a hao. Guys, hey, ntho ke tsebe ke mang yang kutlwana. Wena You ibale masimo have fields, ha o qetile and after having fields, make sure o ba le seruto. ensure that you have grain Make crops. sure that o ba le eng kaofela. Then nna ke le modimo I, as God, ke tlotla I will come ke blesse dintho tse. and bless what you have. Ke multiply dintho tse. Bring multiplication to what you Now the have. problem is someone Ingxaki ivela apha. when you don't have dintho tsena Xa ungenazo izinto, ka baka la hore wena because you, mosebetsi wa hao your duty ko dula o ntse o nahanne dintho tsa batswadi ba o letsang ma o letsang nkgono wa o letsang ntatemoholo wa hao kaofela. is to think of the things of your family. Ke a tseba ke tlo rerela batho ke a tseba no ke tlo rerela batho ba 20 ba nne ba fokotsee jwalo ba bang kereke kgale e se robetse kgale ntho e dutseng pele ya go eo e se kgale and le sebete sa ho robala ka ra kereke le ona le tshabo ntsha bo moya skirileke. Guys, don't get it in Shebeng. Let me tell you, saints, Modimo a re ho nna God says to me, November
November, ke entse batho ba babedi fela. I've created or made Wa two pele ke men. mo file creativity. The first one, I have given him creativity. Tlogwana us. Wena, yana. Tlohle ngwana ke eh. Kanye nawe. Wosiami. Unorekisa ha o qala bophelo unorekisa kae? Ka dumping site. O rekisa kae? Ka dumping site. No rekisa ka dumping site. Uno robetse jana ke sibile re no hlabile leng kokwana. Something your mind Ingqondo yakho thought icingile or tlo ke phe ukuthi mandipheke. ke dumping site. And then I go to the dumping area. Itsa o qata etsa jwalo. After you did that, That's when ntate Modimo o qadile go attract ntate Modimo re atle. that's when you attracted God to come. O tlo bless what you have. Ukusikelela lento nayo. But what you have, Lento nayo. kapa what you yo neng o e startile. Oh, this thing that you have A wa ifa started. ke Modimo. Kange winikwe nguThixo. O ifa ke kelelo ya. Winikwe ingqondo You have yakho. used your mind. Usebenzise ingqondo yakho. O re lo rekisa dijo dumping site. So that ukuthi uthengise Wa ukutya rekisa in the dijo dumping dumping area. site wa etsa ngape? Ka mora mono ne ntse ke nehela. Ka bona ntho ntse di buleha ka fumana learnership a ke tloa dumping site. After learnership ka ba SAPS. Ka ba le di business. Ya ba ke bona ntho ntse di buleha. Wa ba le mplele lengwe fela business so nang le. Ke ya dijo so fa mare a volo ke bona ke sebeletswa ke accommodation. So na le di accommodation. Ntshebeng e ba ntse ba ithobatsa. Ntho tlo etsa gore o ska ba le business yona ko robala hona jwale o ntso lecture. Shabang he. Now Modimo ke na le potso batsalana. I have a question. Hoja saints. ana sa ya dumping, hoja ana sa nahana o ya dumping site. If she did not have the Hoja thought of ana going sa to the rekisa dumping dijo. site, of selling, Hoja ana sa qala di business tsena tsa nang le tsona. if she did not start these business that she Ka ba le has, Modimo na tlo hlonolofatsa eng ho ya. uThixo bezawusikelela ntoni kuye. Now tlo go jwetsa sephiri. Let me tell you a secret. Satan knows that. uSatan Why uyazi, tseba ntho eo? uSatan uyayazi le Gore nto. Modimo Ukuthi o uThixo emetse wena. is waiting for You you. must use your own mind Usebenzise ingqondo and yakho. start things. Uqale Uqale izinto. dintho. Start things Modimo a tlo di hlonolofatsa. so that God bless them. Ke ne ke batla Modimo a nhlonolofatsa. I wanted God to bless me. Mara I did not have anything Khange ndibe nanto. until ke Ukufikelela ba le kereke ya Victoria. I had the victorious From zero. Fitness Basane ne ke thola Church. monelo wa 18 rand mo. Benifumana umnikelo Nako tse ding wa 10 we-18 rand. rand. 10 rand ha ke reke tso ke na le monelo wa 10 rand. Re be re reke drink ka yona. Nna le mme matlele ntho. Mme makeleng le Matebo re dule ka ntle re je yona tšhelete eno ya monelo ya 10 rand. But because I've started something, Ngokuba ndiqale into, Modimo a ba fihla. uThixo A wafika. fihla I bless. Blessed this thing. Ka ba le ntlo, I ka ba le had matlo, houses, ka ba le dikoloi. cars. Ka baka la ntho e ke e qadileng. Because of something that I've Ke na le started. potso. I have a Before question. ko botsa potso, Before I question you, Modimo a ba re ho nna. God said to me, Ke na le batho ba babedi ba ke ba entseng lefatsheng. I have two people that I've created on Wa pele earth. ke mo file bohlale ba o nahana. The first one, I've gave that particular person Ho qala dintho, a mind to start ho etsa things, dintho. to do things. Wa bobedi OSP ke bana ba dulang tjena. is the ones that are seated, Ba shebelle batho ba bang ha ba qala dintho. that are keeping watch of when people start things O shebe Bloemfontein. or create things. Batho ba tlang mona ba shebe ba di etsa ke shebe dintho ba ruta ba etsa dintho ke re oh no ke Novimo. Amen. Ai ke ba shebe ke re ai ke Novimo. Le a ba bona mosala. La bona ba la bona ba re ke ba shebe ke re ai batho bana ke se le ke role model man. Ke kadile dintho. I've started things. Ke nna motho a qala mo ferefere Bloemfontein. Ke nna. Ne ke reka tsela be ke blocka tsela. Ke tsamaya ka di bike le ka dikoloi ke blocka tsela.
ke nna motho o qala mofirifiri o mongata mona Bloemfontein o mongata ke reke tsela ke lo tlatsa Hoffman Square ke etse mefirifiri ke nna jwale ke le bone he se le etsa le lona ke le shebe modimo ba re ho nna God said to me, here is the problem Nancy, bohle ba fuweng bohlale all people that are given wisdom ba o qala dintho to start things, e ba di victim they become e victims ba or di targets. target Amen. tsa dintho tse bohloko Of painful things. because Satan wa tseba Because Satan knows modimo o file bohlale God has given you wisdom. bo dutse ka mona Buhlele engqondweni yakho. Satan wa tseba Satan o uyazi. tlo qala dintho You are going to start things. modimo o tlo di bless God is going to bless o tlo them. qala dintho You're going to start modimo things. a di expand And God will expand them. Satan wa di tseba Satan knows now these Satan o etsa things. so Satan does bohle ba things. creative All creative people ba batlana di problem ubafunela ingxaki to distract dikelello tsa bona who sitisa their minds so that ukwenzela ukuthi qetelong ya qetelo at the end o ska ba le anything there should be nothing yo we etsang that you yo do we qadileng that you have ye started tla etsa gore modimo a tla tlo e hlonola that will make God to bless modimo ba re it. ho nna God said to November November, bofutsana poverty bo bophelong ba hao that is there in your life bo bakwa ko wena is being created by you. because wena Ngokuba you wena allowed udume gore dintho tsena tse etsalang lenyalong la hao these things that are happening in your di marriage distracte kelello ya hao who sitisa your mind. mamele mazalwane Listen to me, saints. and my mind was very distracted Ingqondo yam, it was distracted. somebody ya creative jwalo ka nna A creative somebody ya person like bohlale me, jwalo ka nna a quick-witted person somebody ya like me, tsebang ho nahana jwalo ka nna a person that can but think I like was so much distracted bendihlangahlangene distracted I was so engqondweni. distracted some of you Abanye bethu, everything tsena tseo re di lahletseng mona everything that we threw le here, tsena tseo neng re di bolokile dikelelong tsa rona even the ones that we kept in our minds, Satan o na di tlitse ka bomo Satan brought to them distract intentionally. you Who sitisa. and ba bang ba lona And some of you, le ile la dumela ho sitiseha you allow to be ho distracted fihlella tsatsing la kasheno until today o sena nix you have nothing. you don't have anything Hauna lead. ba bang ba lona Some of you, distraction ya mmao le ntatao tsatsing ena e distractile wena sitiso of your mother and father has distracted so that you. o tlo kgona ho tshwana le bona Ukwenzela ukuthi ufane nabo. ho na le a generational curse kapa ho na le a generational re bitsa generational curses Sinesiqalekiso ngokwesizukulwane. generational curse ke eng Isiqalekiso ngokwesizukulwane yintoni? ke o qetwa ke ntho e le nngwe Is to be finished by e one qetileng thing batswadi ba hao that has and ended tse your ding tse parents. qetileng batswadi ba hao tse ding tse qetileng batswadi ba hao Some of the things that have finished your parent or ended your parent, wena decidile go ba part ya tsona you have decided to become part of those things. you chose to be part ya dintho tseo O kgethile ho ba karolo ya dintho tseno. Joseph, gore e ska ba part ya di-generational curse tsa ga bona for him to not be part of the generational curse of the o family, ile a e ntsha ka ra family ya gae le o sa tswa botlhoko a mena a sa tswa monate he unleashed himself But out of the o case. tswile from that family He came out of that a lo family. phela Egypt Wayophila eHiphu. why a no lo phela Egypt Kutheni ebekhetha o na uyohlala lo phela le batho ba eGibhithe? tlo mo thusang He is going to live with people that are going to help him ka seo modimo a se beileng godimo gae seo modimo a batlang a be sona with what God wants him to become. joseph o Joseph tswile ga bona left his a lo family, dula Egypt went to stay in problem ya Egypt. lona Your bazalwane problem a le is batho ba batlang go tswa you don't want to now that leave. is why Kungobo. every distraction
distraction tshitiso e nngwe le e nngwe affectile batswadi ba hao. that has affected your Yeah, parents. affected because you party about batswadi ba hao. It has affected you also because you are part of The your problem family. ya rona ya ho qetela, Our last problem, we don't want to be isolated. har O kgethol, kapa o kgetheha. To be so isolated. we do not want to be isolated. Jesus We ikgethetse ho ba isolated. chose to be isolated. Joseph, maemo a mo forced-ile hore a be isolated. Situation enforced him to be isolated. Jacob, Mohlana ba lea o buta Esau, o ile a ba isolated. the time he ran away from Esau, he chose to be Batho ba sheba batho isolated. bana kaofela ba bileng isolated. Go look at these people that chose to be Ke bona ba isolated. kgonneng ho achieve vision tsa bona tseo Modimo a nana di-plan tsa come on. They are the ones that accomplished their visions. Retebo shate. Ke bona ba thusahetseng. They are the ones that were aided. Ke bona batho ba thusahetseng. They were the ones that were helped To be isolated, nna to become isolated. family ya hae In my family, o nthuse hore ke be sena se ke leng sona. it aided me to become what I am today. Letsatsi la kasheko lena, Even I today, refuse ke a to be hana part of the family tsaka to be part of my le family dintho tse ba etsalang. and to things that they are Ke a going hana. through. I That is why ke refuse. sa batle go di kera. Ha ke That batle is- di jara. That is why I do not want to carry them. If nka jara dintho tsa hae, If I can carry the if things nka of my jara family, dintho tsa mme wa ka, if I can carry the things of my ka mother, mantswe a mang, nna in other words, I kenya boemong bono. am putting myself in that situation. Tsa mo shebang leqetuwe ke eng selemo sa 2025. Kopa qetele wa ke se ke ntse ke sokola ho nyala. Ka dula fatshe ntate o mo tla utlwa. So why here because ke tlo le qoqala ka taba tsa ka ke a tswa bile tsona di a le hlaphola. Tsa ka di a le hlaphola ditaba. Ntshebeng he. Ke ne ke batle mogwaka ke ne ke batle hore ke le 40 years be ke na le dikoloi ke na le tšhelete mara ka 40 years ka ntse ke le skatana ka 40 ke ntse ke le skatana ke sotleile mara my aim and my le vision ya ka ne ke batle hore ke le 40 years ke ne ke na le dikoloi ebile ne ke rata ho tshojwana ke re nna ka 40 years ke be qetile ho sebetsa ke be ke retireile ke relaxisa ka 40 years ka ntse ke dula Freedom Square ke le moputso ka baka la distraction mohlane ke tshepua mo ke matseba mutla esa mutlu nthuseng ka English hle retex A rapid. mtshebeng he mutla o etsa so mutla ha o tsheke mokoti ha o dile ka ra mokoti o deep because mutla o dula o le careful because wa tseba hore dintja di batlana le nna mo dileng teng so ha o tsheka mokoti o etsang fela o hlaisha o nno how ka hla le plastic e sentja plastic ya re khwashwashwa ntse no mohlanyetswang e tloa mo mmutla o ha o tloa mo o tshintsa kampo o tshintsa kampo o ke kwa bona o tlile mona hape o bona o so tshintshile kampo o tla o bona so le kampo nye nngwe mmutla wana o tshintshile kampo tlo go jwetsa why because I've learned something. I always protect my mind. I always protect my mind. Khatla bobedi
a ke qeta ho nyala level 5 ka level 5 ne ke kopana le batho level 5 ke re ke ka nempha tšhelete level 5 ke re ke jobe ke nempha tšhelete level 5 ne ke thola tšhelete tshosang di ke re ke di sa kene level 5 ne ke kena Motheo FM ke thola tšhelete tshosang ka be se ke lo lata motho nthuse nka di tsona di sora ka re ke mmona motho wa lefatshe a tla a le smart sa machine itse qeta ho nkea ke bua haholo le di radiong ke thabile ke le excited ke nena hlaka pele ntate ke naya mara ha ke tsena ka kopana le motho a motle a tsamache ke sa thaba ke re modimo wa ka lebitso la teng la ke la ka lo le sheba mo ke ngotsweng ke ngotse last what ke re modimo wa ka this time mphile the last chance jole ntho mphile yona tsamao lo thusa ba banna ntloelle jwale ke sharp tsamao thusa bana ba sa thweleng batho re sa tsebeng bothata ba bona ke ka kopana le motho kanti a fihlar a re tshwara ntho ene ke lla e qadile mo ntho a o la jwale ka katse e qadile mo ntho a o la jwale ka katse ne ke lla jwale ka katse ya moloi e llang festireng ne ke lla jwale ka katse ya baloi ba tsaba ke lla jwale ka katse ya baloi motho nga ya tsa tšhelete ba sa ne ke nka 100,000 be ke le bala ka Holropung botsa seleke 100,000 be ke le betso re kana ke le 100,000 ka Holropung motho nga gona ho etsa tšhelete ke a lla jwale ka katse tsantse ke re banka ona ntse re empty ine re ka tsatsi le leng ha ke dutse Euro Cafe ke qeta ho ja ke itse ke re ke a swipe card ke a dira ha ona la ile sento but ka ntsha e ntsho card e bitswang black card e ke le shojale yona ke tsena sa di itse ke re ke a swipe ka ona ke re ke ngola English declaration of I'm about to close. Motho a neng a na le tšhelete ke a dutse restauranteng a sena tšhelete ya ho patala bill and that time e ne se phoso ya ntate Modimo o mphile bohlale o mphile bokgoni ke dimelletse distracta kelello ya ka ka gutlela back to Tsotleo ka iphumana ke sena tšhelete ke dutse mana ka founela Tshepiso motho ya nsebeletsang Tshepiso go mphe tšhelete ya ho patala bill se ke bona jwale ke tlo hlatswa dijana sentse ke shebile le di castrolo di dula kae mona restauranteng ke bona jwale ke tlo hlatswa di castrolo mo now that was it was not mistake ya ntate Modimo now in closing thank you ntate Papa ntweni ya nruta hore November be careful November what be careful November, do what? Be careful. Now, that is why every time I make sure that when you open a data, I check. The problem is not resolve. If you realize that we are solve the problem, that is why let's say I don't know. Ke ja fatshe ha ke bapale ke ja fatshe
You know why? Because when o sotlehile ha hona motla modimo tlo ba responsibility ya hao ba bang ba lona. You are not a responsibility under the modimo. Never. That is why some of you will rapetsu everything but modimo yetse next, because house are the responsibility. You are responsible for your life. Can I talk to somebody? Ndate modimo ro Adama are ku fila tshimo ya Eden ilime we etse jong we hlokomele etse jong we lime we hlokomele, because ho tlatsatsing ena ha o sa hlola o hlokomelwa ke nna o tla hlokomelwa ke ntho ku fileng yona. Now, one, you need to check uri fuwe eng wena. Fuwe eng. Ufuwe eng. Ba bang ba lona le fuwe wisdom, le fuwe bohlale. Ba bang ba lona le fuwe creativity. Ba bang ba lona le fuwe bohlale ba ho qala dintho. But let's la ka shogolena. Kwatilo, you are bitter. O kwatetseng re batho ba o thusa. And why batho ba sa o thusa? Ba bang ba lona, the reason why batho ba sa le thusa, because ha o mofuta wa motho na tshwantse mo ntse thuswa wena. You are not that type, well. You are not that type, Bazaman. You are not that type. And I've been there, I experienced it. There was a time more cousin Itaka. Didn't chelete. Ba itshwere. Cousin Itaka say two. Bantima chelete ba itshwere. Bana le chelete enough bantima chelete. Ke batla o reka dijo bantima chelete. Kona ke understand dileng ha mamraro why bana bantima chelete. Ne ke se mofuta wa o fuwa. Age mofuta wa o fuwa nna. Age mofuta wa o fuwa, age mofuta wa o fuwa. But ke bitso di tso fana. That is why le wena o tshwantse o itsebe. Selemong sena bana ba ka ba batjha itsebeng. Find yourself. Find yourself. Ithole. Tsebang dintho tse le distractang. And mohlang o ka itholang, you will be careful ho rutlisa mang bophelong bao. You will be careful ho associate le mang. You will be careful ho dumela mang. You will be careful ho fa mang di number tsa hao. You will be careful. You will be careful. You will be careful. That is why today, when you can, if you got a hacker, I don't have friends. I can't about because I'm so much careful. I'm very much careful. Even friendship, relationships, space in saga. To break the circle, ya November. To break the circle, ya familia. I cannot allow anybody, any friendship that can affect me. I will never do that. That is why, Lelul, getting to 2026. Boyfriend, Kema boyfriend, Come on, boyfriend, how? Papa Maluna, I sally Bali Jaifis. I sally boyfriend, we some Jaifon. I will see that they see me and out to let him Jaifon to Jaifa. Yes. Baba, I salu couple boyfriend, and out to this, until to tell it at dinner, about the no, and I'm going to take it again. Let's have my little mapuna. I salimut. Hallelujah. But to both and sending to Barisile. I'm very much careful. Kitlisa bomang. Kipila liboma. Ona ba 20 na le ba bitsana mbotao hetao o kila uta batho ba bua o kila uta batho ba bua mbo hetao ba o kila uta langwe ja batho o kila uta motoqwa bo hetao
kaofela ke di-rubbish bo hetao, all of them ke di-rubbish bo hetao, all of them ke di-rubbish ke dikatana tse hlotseng ke bana ba tsofalang e le moshimane wa hetao qetele ya tatololo dula ka mora backroom ya bona ha o ya ho yena lo mo tshakela tshwantsho fete le mating la kitchen jwale ka Brenda Nacho bo hetao. That is why today, we are desperate to an extent today about to rematela dintho tsena kaofela. Re fuwa yana ho titlo tlo nke le jwelena. Tlo nke stinise. Tlo nke block stini. We are all over because we are desperate. We are desperate. Abantu abamnyama. We're desperate because we've wasted our time. Ke tswa mona uswa kana ne ke tsamaya le batho ba njwala. But was a time when ke dutse tjena. Ke tsamaya le girlfriend ya le tawa. E ratang njwala ke dutse tjena. Hwa ba le ntho e November but this life, this is not your life. Girlfriend ke tsamaya le girlfriend ya le tawa a sa jaife ngwana na dibolo tse kgolo eo ke a le qotsi. A sa jaife wa Namibia. Atio mtu wa utjwala ne ka nako tse ne ke rata ntho e bitswang jwala bo kana bitswang e seng ntho ena ya lona location Hunters Dry ne ke no Hunters Dry ke tsamaya le rider ke tsamaya le ri ke tsamaya le bo mang re dula ntong rider qata o divorce re dula phase 2 ha rider re ne re nwella ha rider re khazeta re dula re no jala re thaba re tsamaya le basadi re tshintsa basadi ho le lebeleng letsatsi ha ba tsamaisa dijwala ka di round tse ne ke bula tsena tash be ke bea molomo wa ka re ke ana a dutse pela ka ngwana ne ke tsamaya le be ke ketsa ka re ke ana a qetse be ke kenya ka tlasa sofa ke ne ke ketsa ka re ke ana mpotse o no fihlile o no fihlile re November ha e ka re so qhanolotse so fihle mo yang teng. Also achieve your destination. Also achieve ditoro tsa hao. Ke ntse ke enwa. Girlfriend ya ka sa e ba ntse ja fa ho letswa mmino a sa jaife. Ha tsebe kana go tseno nna ntse ke jeya. I am ke lwana le nna November, where are you? Ha e ka re ha o sa le mono batla o ya teng. O associate le bo mang? O phela le mang? O tlise man sekeleng ya hao. Ile ka mora nako ke re guys nna ke go tsamaya a re ambotsa se se amba ka spiti ka rona nna ke tsamaya a re masambe ka dikolokoti tsane ka di tshwara tjena a re jalo isa ka dikolokoti ka rona ke go tsamaya ka tsona ba re tlore novi Andres wa yo tsamaya ka dikolokoti ka rona ke tla di lahla pele ke tsaba ba jwetsa re ke jwala ka fihla ka koloi ka fihla ka kena ka ra koloi ra starta ka re tshwara itsa di tshwara ke starta koloi itsa ha sheba ingathi kukutyiwa lapha akotshela ampotsa why ungasa ka re wa tswa ke o jetse bua nnete ke kgathetse ke ntho e ke etsang and ka nako tseno ne ke dula Freedoms ke ka re ke kgathetse ke ntho e ke etsang ka ra ke sa batla jwala number 2 a ke sa hlola ke tsamaya le batho ba ka change bokgotsi ka change everything ka change le batho bao ke neng ke jwala le bona ka ba change ntho le shapang ke ba khotsi bana ba o lenang le bona di phone tsa lona di friend tse ntsana tsa lona ba o le phelang le bona family tsa lona batswadi ba lona ba khotsi ba lona di boyfriend tsa lona di tlo le senyetsa nako bazalwana di tlo le senyetsa nako and you will be miserable and ha ona ntho bohloko jwala ka o servant tate modimo le miserable ha ona ntho bohloko jwala ka eo ya o qetela hona le batho ba re changeang to be good person, people who can ba khona who activate your ability bokgoni ba hao. But hona le batho ba ka o etsang o be useless
And most of batho ba useless. Impact e ba itlisang batho ba bang ko ba etsa ba be useless. If you are not aware of phela le bomang o associate le bomang, some of you ba tlo qeta bokgoni ba hao batho ba phela le bona. Ba tlo qeta bokgoni ba hao. Ba tlo destroy everything. Ya o qetela ba introduce something yo senyona. Ke go ba le nkutle yeno ke o qetela. You will find yourself so into yo senyona. When all about about self, we makal every day. I was not this person, but we I say because there are people who came to your life, but plant something else in your. Today you are stuck to canto sanyona. You are stuck. You are stuck to canto sanyona. Today we let our maruno silita. Today we say feb, we say feb. Today Today you are angry, bitter, but you are not like that. But the only thing is, you allowed people to battle. And today, difficult. You can't move, you can't enjoy your life. You can't think, you can't plan. Because you're not about to have there was a time when I killed Luana Jolaka, Neki Rock and I killed Luana and Toa Reluana the Musaduaka, Relexana Stratum Freedom Square. Ne Relexana Stratum the Mahazak. Paranda Bamani, Hunter Rudiran to Yano Mama, Nekimutwisa fence. Atola fence, ki jumper fence, Elena, Remata Strato. Neki Luana and Toa, somewhere you hule di kabut. Ki kwale di kabuti tjena ki kwala hore ha ke mosapa ska ba le motho a kena ne ke mosapa ka hitara ya 4 bar ke mosape hore ke sale ka tshepe ya hitara ke tshwere. And I was not like that. I'm a good person, but because association and empotse kana go tsene ne ke etsa bophelo ba ka bone boyeme ke dula ntlong ya no mama re hirile ntlong ya no mama ke le mofutsana wa skatana. But you are doing somebody has to build something you can see on. And the duty one of anabes, Baba Baluna Kintujon, the Dumeleti Bachadi Baluna, but build something you see on. Unkilen to Tabachariba, unkilled into some mouth, unkilled into Santatao, unkilled into the boyfriend that's alone. Let's amagad into the boyfriend that's alone. Let's the girlfriend that's alone. Gazol and Lander Kiko, what's Basile Mosena? Serasa how? Ngabe ke le ka ho jana ke tawe because motana ntawisi ke ne ke arwane le yana motene a ene tsare ke be le tawa ke arwane le yana ngabe ke le kae ngabe ntse ke le tawa le tsatsene ho jana ke sa ka khutlela dikelelong tsaka batho ba batho modimo tshwantse re thusa. We need to make sure that modimo re thusa re gawana le dintho tsohle tse re tswang ho tsona. And re ithute wa bona hona jwale go seng re lo kolobe I seng kolobetso ke lo etsa cleansing ke tla ke hlalosa what is cleansing. You can, there is no way e ka re ntona le nka le hopotsa re kitseng Joseph ba monkile ba mo hloya a dumela ho tswa ha bona ho lo phela Egipta o dumetse ho tswa mono enele bana ba mo separate le ntho ya bona. Jacob mohlana balea a tswa ha bona o na I separate le ntho tsa ha bona. Morena Jesu mohlana re ntate wa ka ke mang batswadi ba ka ke bo mang because batswadi ba ka ke bana ba o kena le bona ka tlo o na ikarohanya le batho ba. Learn to separate yourself le batho ba o senyetsa nako ithuteng ke yona ntho tla le thusa ka tsatsi le le. Learn to separate yourself. Like ba ke mmao like ba ke ntatao whoever ya o senyetsa nako
whoever, don't tell Murata Kaka, whoever ya o senyetsa nako, whoever ya fetwang distraction, ya distractang bophelo bao, tswa bophelong ba hae. Tswa bophelong ba hae. Like ba bana ba lona. Like ba bana ba lona. Ibile ya bana bona ke kopa ke tle ke le thusa. Nkgono wa ka le ntatemolo wa ka ba ne ba batla ke tlwelle jwala le bofebe. Ha ba ka ba nthusa. Ibile teng ha bana ba nkgalemela bana ba mfebisa lo feta. Ke hopola kereke ne kelela hae ya apostola. Ne rena le diaparonyana tse ne re di roketse ne re kereka e tswa ne re nka bona banana bana ba re ba feletsang re ba alla diaparo tsena re itshisa monate stratong. We listen, we don't judge. Ditaba tsa ka tsona di le hlaphola hore ne ke tawa re tsamaya le di-brother tsa ka re tawa re feba re etsa eng tlo ko jwetsa nkgono wa ka o ile wa mmona moruti Saki, my friend Saki o na tawa a nwa jwala le DJ ntate wa hae Thapong ke ne ke mo tseba ntate wa Saki o na rera ha bohloko a tsamaya tjena ka re wa qhile ntate wa Saki o na preach ha bohloko ha ba ka ba change Saki tlo go jwetsa ba sa re change batswadi ba rona nna le Saki ha ne re le bofebeng ne re lo lata experience ne re lo lata knowledge so that re sena se re leng sona tsatsing be re tsiba di area tsohle tsa bophelo le tsa lefatshe. Now some of you le frustrate ka bana ba lona ba tshwanang le rona ba tshwantseng ba tsamaye ba lo experience bophelo bono so that mohlang ba gutlelang pitsong ba itholang ba ba tseba bophelo le frustrate ka bana ba lona le e ka re ibile ho ya ka lona ko re ka re bile le ka ba screwfulla dintho tsena ko re ka re ngwana ka ke tlise kwa ne sa le honna. I've learned that. Ntate wa ka nna ke le ba modimo ka bophelo bo ke bo phetseng ba bo fariki ba bo eng modimo allowed me hore ke le bophelo bo le hoja batswadi ba ka bana ba stop ba re bana ba sa kgone bo ntate molo wa ka le ntate le nkgono wa ka because ne ke tshwanetse hore ke ye mo ke lo ba fariki modimo allowed me bana ba lona ba tlohelleng don't allow ngwana hao a change wena o bo iphumana le something else ka baka la ngwana hao. What if modimo modumeletsa re a ye mo? What if modimo modumeletsa re a ye mo? Wena o lwana le plan ya ntate modimo and o frustrate bophelo ba hao qetile that thing e change wena. Ko barapele mana beso a re qetile ke le fele fa la o qetela busu fa na ga re tloba le kereke ya busu ka o fela sela o tseba ntho e re shapang ka leganyane leganyane o ruta maitseo ke eng e bitswang di-morals leganyane ha o ka ya kerekeng ke na le brother wa ka ke na kereke la ha leganyane o ruta di-morals Pholoso ruta Holy Spirit tsamoshe ba rena di-morals batho ba pholoso that is why tsamoshe ba meteno ya leganyane ya batho ba yang kereke ya leganyane o botla kerekeng tsa rona tsa pholoso. The difference ya leganyane fela o ruta boitshwaro rona mona rena tsona. Why? Because mona kerekeng tsa rona ruta bo Holy Spirit ruta dintho tse powerful. Jesus when he's walking in the water he's fall down of his telling of the fall down. Nna
I took a decision. Modimo re thuse re change, because today ba pholoso ke bona ba miserable feta batho bohle. Today ho nka le zetsisi le ntse bo zetsisi mo difficult. Mar ba pholoso ba weak. E ka re ke batho ba jwana ba pholoso. Ha o thona le kereke ntse qalang ka bona ba ile kaofela. Ha o thona le moruti e mong ka mane ya tshwereng o rekisa stain baya. Ha o thona how ka hla moruti mo fela ba re ba tswa nna ke nana hona le ba di mo fela le fatsene le mo pholosa sa o re moruti a re ba di bo ba teng le ke utla e ka re bua nnete se ke re tletse why we are confused ba pholosa confused the morals are not tsona. Number 2, ha re ruti di plan tsa bophelo, ha re ruti re phele jwang, ha re ruti re survive jwang, ha re di ruti dintho tseo. Hona jwale ho a rerwa dikerekeng tsena tsa rona ba ruti ba fufuletswe re rutwa di nonsense tse sa re sebeletseng nix they don't work for us. Ha re tswa ka ra dikereke re khutlela mahaeng tse re le frustrated, ha re ruti di morals, ha re ruti bophelo, ha re ruti re rane jwang bophelo ba rona. That is why last week ne ke ruta ka hore if o hloleha ho wina pelo ya motho phelang le yena a le mong o tlo di wina jwang dipelo tsa batho ba tshwereng dintho tsa hao, because dintho tsa rona di bathong o tlo di wina jwang dintho tse tshwereng ke batho o tlo tse matsong a batho o tlo ba wina jwang batho bana. Ne ke ruta ka dintho tseo. So bosing bona ke a le kopa batswana ntho tsena tse ke le rutileng tsona di beng dikelelong tsa lona. Make sure that re dintho tse di rutitse go rutileng tsona ya pele ke ane mone ke ruta ka hore we can't run away. I mean we can't run. Ha re khone matha ka baka la dintho tseo re sa khone go di offload, ha re khone offload. Re batla go jara di bike, re batla go jara di problem because ha re batho ba solve di problem. Ya bobedi ke ane ke ruteleng ka yona ya batswadi ba rona, ya di boyfriend, girlfriend, and those are the things that affect maphelo a rona. Now I tell a secret yak. Anything that does not work, doesn't work for me. I don't even invest energy to something. It's sensibility. I'm very much careful. Nthaore nako 40 years e la fihla ke futsane ile ne nruti something. Ine nruti re nako e bohlokwa. Ine nruti re nako e bohlokwa. 40 years. Nthaore ha una ntho frustrated le tsa tsene no re be ke 57 years mara ntse ke sebetsa ka thata. 57 years. Ke monna moholo yana a ntseng a batha le tsa tsene. Monna moholo wa 57 years a ntse ka tletsa batla tšhelete. Le ke fitla ka ra kere ke santse ke ne ke re mphe mazalana hallelujah. Hallelujah. Litlise ka thata tšheleteng. Also ka 57 it doesn't make sense about it being 6 ka thata. Now, and the reason why it is because ke ne ka itsa nako ka dintwa ka diqabang ka mejolo di relationship tse senang future ka itsa nako ka yona manyalo a senang direction ka itsa nako ka yona ka itshenyetsa nako itsa qetile ke nena ka 57 ntse ke sebetsa ka thata ha ke soka ke ba le anything ailing a permanent income next ke kereke fela. I've wasted my time. So that is why kamra re ke realize hore mare nako e bohlokwa. And I understand why mo ekelesia modimo a re dintho tsohle ke di betsi dinako tsa tsona. Modimo na tsama re nako e bohlokwa. So it's very very dangerous to invest to something yes na molemo. E o jana ko mara bo investile o yona and o budutsi o yona. Every day, lona le mosadi wa halelang ha le bula molomo ke ntwa mmao e lwa hao ha go fokya le qetile la kwatela ha o qetile you are happy ha o qetile bophelo bo yemi ha una next ha una direction ha una plan ha le khone lo yetsa next ha re ke re ya matlong a lona ba bang ba lona ra lo sheba ka ra di toilet ha una le toilet paper ha le khone lo bona hore ha una toilet paper because of the miserable holla daily sa le fela le pampiri ya tswekere ka toilet
I will never do that. Ke go mpona ke tsa mastratong ke tau. Ke go mpona ke tletse ke tau. Ke tsa mala batho le matao maro ke go mpona ntse ke tau. Ke go mpona ke tauwe ke thekesela ke etsang. You will never see me doing that. And don't get to sephiri bila se sephiri. Glass of wine ke a enwa nna. Na ke a enwa wine. Na ke a enwa wine. Ke go mpona ke tau. Ke a tswa re ke buile ntho tlo le etsa gore le mathe le lo dinwa but ntho e ke rata tsamaya le lo tao. I drink the wine. Ke a enwa wine. Tshepa mo kae? Tlo wena a ona dibotolo tsa wine ya ka. Hlola ke bona dibotlolo ntate Moruti. Ke na dibotolo tsa wine nna ke a enwa wine. Ke go mpona ke tauwe ke go mpona ke thekesela ke go mpona ke le stratong ke nwa batswala. I drink glass of wine. Dijo tse ke di jang na di ntshwa gore ke nwe wine. Ha ke tlo nwa bo dikhouku tsena tsa lona tsena mehla. Rona re ja rona dijo tse batlang glass of wine. Hallelujah. Ka se je papa ka ditapole bo nwa wine wa hlanya. Go posh. Portion. Once you jabo papa ka cabbage, you are forced to know metsi. Kapa unwe tweezer, it's a must. And I get khathale bazalana ke a tseba ba bang ba lona se ke di file ntho tlo le chaza e le lo yetsa and tate Moruti o itse le na o wine le nna ke lo yetsa tsama itshinya because ba bang ba lona le matawa ka kate mohlango ka tshwara glass ya wine lo tawa wena o lo thabela botawa ne ke tsama le thapong ntho tebo thapong re le restauranteng re tsama ha ba kwala ba tshintsa di show tebo thapong ke re dijo tsene re dija di nhloka glass of wine jwale ba re ba ntlisetsa ka ketlele ba re ba bopata ba ntlisetsa ka ketlele sam le kopi ke re ke kopa le ntlele le glass le tshele wine ka botlolong I mean ka glassing ya wine ka bophelo baka. Akina motho enka mojarisa molato ka bophelo baka. Poverty yaka ene tlamenna hore ke intse ka ro yona. So tlao yaka ne tlamenna hore ke intse. There was no one lona le bitiri ba bang ba lona at least le gona o blame batswadi ba lona le gona o jarisa batswadi ba lona molato. Akina motho enka mojarisa molato. I'm responsible for my life. And that is why every time I need to make sure that ke better bophelo baka, I make my life better because I want to think mojarisa molato. That is the problem kan. Ne ke bolele moradi wa ka mo ka re ngwana ka tloela o njarisa molato ka bophelo ba hao. Ke ne ke mo bolele dating a nkwatetse ang accuse ka bophelo hore yena o na ke ne ke molahle ka re ngwana ka tloela o accuse ka bophelo because le nna ba ka bontse bonqakile ke sokotse for bophelo ba ka ke khotse ke sokotse for kholo yaka and nna ke na motho ke mo blame. I'm responsible for my life. Le lona bana ba ka lona ba ntse ba blame batswadi ba lona. If like 2026 you are still going to blame your parents, you are just wasting your time because o blame about ba ke ba gona o change situation seno sa hao because le sa bona se ba hlotse.
You know what is problem? What is the danger part? Kore re blame about bao hlotsweng le bona ke maphelo a bona. Mara batho ba jarisa molato ka bophelo ba hao. Ke kopa ya le mong a re ntate moruti. Tshebeletso ena ne le ya ka ya fanda ke kopa o sokoloha. A le one. A re ene le tshebeletso ya kae. A re ke kopa o sokoloha. Phamisetse so. Ya re ke kopa ho sokoloha from today. Ema ka maoto ngwana ka, God bless you. God bless you. God bless you. Ya re ne le tshebeletso ya ka. Message wa pele ne le wa ka. Ema ka maoto. A go no phamisetse ema ka maoto. Ya phamisetse ema ka maoto. Ya phamisetse ema ka maoto a ke le bone. Phamisa matsoho. Phamisa matsoho wa isodimo. Garne ka thola mothaiwane pele ke utlwa re le nkutlwile pele nka bua ke manye ke mo thuseng o kontlo nhlalosetsa pele re go thuse jwa o ka kgona njwetsa tlhokwa Mike o kala utla. Thank you so much. Dumelang kereke ke le dumedisa ka lebitso ke Maloisane ya Pholositswe ke ona ga letlolo ntate moruti ha sa le message tsenanang wa fanda galwa sonta di bua le and unfortunately I am one of the victims of the distractions. Ke nahana hore worshiping team they know it's just that pity ba ba bene re sebetsa le bone back in 2023 and 2024. But majority they can testify I was also a victim in a relationship 4 years. And I remember when I started working at church, I was one person anale focused. I was one person eleng hore ona tseba hore o batla eng life eng. That is why I ended up killing a producer and a DJ today. Because next time I keyboard I also wanted to do studio work. But ever since it back in 2021, purpose off ramp. And then and then until these things telling hore ke fitile ho tsona ke di linka le message wa hao ke fumana hore tse ding tsa tsona ho le unnecessary hore ke fite ho tsona yo ho no le unnecessary ho fite ho tsona ho le unnecessary ntate moruti because I remember last year ha jara ya teng ene e qala ne ke tswa kerekeng ene e le di one. I then started fighting with my ex-girlfriend Halwana to a point ya hore ha February ya 2024 ene e qala ke le ka ba admitted go Pelenomi hospital ke mental breakdown yo and then le mametsi Maloisane jara e qala ka February ke ona le mental breakdown ka baka la lona le girlfriend ka le baka la lona le girlfriend and then the temoruti be ba okay jara yana ya tsamaya because NSA negative everything. NSA 2024 at all. Then the laptop, the sound and all that. But later on the very same year, later the very same year, Basanga mametsi Maloisane are ka 2024 ka February ke ao admit for mental breakdown ka baka la dintwa tsa girlfriend. Now when you check Maloisane ka age ya hae ona tshwantsa build bophelo ba hae mara ke a etsa eng ke a dumetse ho baka ra distraction
e tlo ya kae mane mo Malwisa e ne tlo ya mo Malwisa ne ka 50 a batla ntate Moruti ko pon rapele ke thole masenke yo a le tsebeng tshotse le rapedisang sona lona na go tsene ka reng ka betsa ke utlo re motho ka re ka mojepa ye. But the time after message was Sunday, kile ka sheba ka re jaga ena nang ha ifela. Ibile kile ka posta something on WhatsApp le Facebook ka re ba bang ba lona next year ha iqala. Ha ka le kwatela, ha ka le tshwara ka pelo. I'm not holding any grudge, but ha ke sa hlola ke lefa access ho nna because lileletsa gore ke lose focus ke iteba le gore na ke ma. And then after message was Sunday, from now onwards, I am gonna change, but we can associate le bona. And then, if whether ki relationship, kapa ke friendship, even le family ya haron, but if motho e ba distraction bo philong baka e sa be solution, then I'm cutting off the ties. God bless you. God bless you. Come here. Yeah. Ke al dumisa ka fela ka lebitso la ngwana Jesu. Lebitso la ka ke Nthabeleng. So ande dem Moruti a ntsa bua a qala a bua. Ona bua ka overthinking ka negativity. So ke bona gore like ka relate haholo because ke motho a very business minded. Ke motho a kgonang ho nahana a qale dintho, but then I get like me re ke etse something since ke share like batho ba around nna, maybe like la share batho ba phela zone ya rona, ke share gore batho ba ka se kgone gore ke ba for ntho tso ke reng ke a di etsa tse ke reng ke a di rekisa be sentse ke stopa. Even last year December ke tselle ke rekisa the ice cause obvious ke summer, so business is a handle like bana ba reka like ne di fela ka letsatsi tle me ke tse ding ma ga ke stop like harana go fela summer so ka fela lo fela cause ne sentse ke nyahama sentse ke nana gore ke Maria a tlotla no tjena a ba sa tla ba di reka dinga ta hampe ntho tse like ke leleka e ntseng gore ke se ke di lata because ke nahana haholo. Onana dintho tse negative kapa tse positive. Tse negative. Ke tla something positive yo nka tla me hore ke etse. Yo nka etsa ke bona hore ke na le bokgoni ba hore ke etse. Mara as soon as ke bona ka okay e ka tsama so since ke nahana hape tse di e qala ya ba negative hansi ke nahana. O associate le batho ba jwa. Negative positive. I associate le batho haholo. I isolate. Okay. But kabo madimabi, you isolate yourself. Out the tribunal relay a long. Yeah, how anything you sabotage. But that's the no really. A good lesson that you close to the Kellonia. God bless you. Dumela. Ka lebitso ke nna Unathi, and Tate Moruti ke mo utlwile today ha na bua ka a demonstrator ka mathata a ditene, a bua ka batswadi hore na dintho tsa hore rona bana re jara mathata a batswadi re wa etsa rona and le impact e leng hore di a etsa maphelong a rona ne. Bazalwane nna personally ki ile ka sheba lenyalo la batswadi ka re ntwe a ke batle yena yona I don't want ha ke lenyalo ki ile ka sheba lenyalo la batswadi ka re never a hona next glorious mo ha ke batle yone fine and then lenyalo ka baka la re shebile lenyalo la haro la batswadi kare ha ona mohlang and ntwe la ne ke kopana le motho
ha se ke bona ka rona le di signenyana tsa o ntso re fela ha o nahana batswadi ba hao mare ba ka batla bo ke re tate o ya phambuka then I run ne ibile ne se ke starta jole se ke beya di conversation tsa pele ke re bona ha o batla o agwana le nna fast o tlo bue ka lenyalo fela ke tlo tswa wena ska tla bua ka nna ntho tse jwalo fine ba bona ma satano yetsa bazana la bona satano yetsa okay. But because of we want to belong as people, as batho ba bomme, we do want to belong somewhere. I get it? You want that sense of belonging. Ne? So the other day, ki bua le client ya ka ke re ho yena. Ke re mare, is it possible hore nka ba le partner e leng hore ke ya ka, ke ska e share le mang, ebe ya ka mare re ska nyalana, e teng ntho jwalo. So I get jale ke batla union union. Ke batla a sense of belong. I want to belong somewhere because ha ke batla o tlala tlala. Ha ke batle le ena tlala tlala. So ke re ho client ena ya ka. Mare o sne le siwe. E teng tshware ke ka ba le motho but motho nana aska re ska nyalana but ke batla re dule together. Ke batla re build something together. Ke batla re etse dintho together but ha ke batle because ke feel ka re ke tlo tlameha jwale ha se ke nyala se ba ntho safe. E tla nhlola. Fine. So now and then Ariana, yes, eating. You can have a union. But uskanyalana ibe re bitsa ntho ka a life partner nelisiwe ke client ka she's very educated ke batse bana le di wetsa di law and whatnot and then no yes that is a life partner you can have that motho jalo but iska by a husband but ka ke yeah I think ke batla yona ye this kind of a union and then tona e create we ke eng ke batswadi ke fee. So, okay, Karia, no, I think I want this one. Ne? But now, I'm different now because of the show Tate Muruti on Mondays. Uruta Kamanyalo, lead the relationship and also on Wednesdays. So, Kile Kachencha Munahanwaka Mu. Kaibona or no man, I think Nyalo is not something bad. It's just that different. We are born. So, not everyone is the same. Okay. So now, Hutabane. Kiabona haruna re 5 ne so my brother passed away and then reset really 4 but ne ke bona batswadi ba gone ke ga la sotle ya lona ke bana banana lona ha ntse le sa bana ba etsa batho ba sotle ya ke ga ke batle bana ka pelo ka kaofela ke tsule bana ha ke batle la motho ntse re ke re yona hana se ke imetse wena hle for 9 months nna ke kene into tseo ha ke batle next ya bana. One day, I did a prayer to God. I don't care. You can. You can imagine. The decision it's all because of the experience. So, my fear, haholo, ineli a fear of responsibility more than anything. Neki fear hoba responsible for a human being. Wabon? When I mean a human being, ki responsible. Haike ba le ngwana. Ngwanona ki responsibility haka. Kiri what if ke mo faila ngwano? What if ha ke be motswadi o enough for ngwanona? So rather ki tlise ngwana ho ratlo sotla mo, let me not have them at all because ha ke batle ha se ba le teng be ke ba faila. So now it goes back to hore ke feel like ke failed. So now I don't want to bring an innocent soul so that be ke tlo I fail. But the very same thing elong hore ke tshaba responsibility ayon. Ntho e ke thusang bana ba batho ka ntle ka mo. Bana ba rona take responsibility ya ka di siblings bana o ka hla ngwana mona na be ke feel hore ke nana ke lo mo rekela diaparo ke nana ke eseng I'm doing the very same thing but not work be ke console ka hore
at least wena ke kgona ho tswa ho yena ha ke fitse ke kgona wa o qetela before ke rapela tlo mo shisha tlo ngwana mathang se fapano ke boa ewe wena mo bolokiwa se fapano se fapano ke boa wena moloki wena moloki se fapano se fapano ke boa wena moloki
Abanye bayangale. So. Abanye bayangale. Abanye bayawela. Abanye bayagalela. abanye Bayagalela. Abanye bayawela. Abanye bayagalela. Abanye bayagalela. Yana ntabeng bana ba ka hle. Amen. Hallelujah. Ka mora dilemo ke qala ho tshwara mic Jesus. Ke lebohe Ntate Moruti. Ntate Moruti November ke a o leboha. Ke leboha le tlolo e Ntate Modimo a beile bophelong ba hao. Ke leboha le phutheho e ntle. A ko nka dimo hao. Amen. Ke ho go ntse monate ke tse. Ntate Moruti November. Kala ke batla ho qala ka mantswe a reng ke leboha wisdom e Ntate Modimo o fileng yona e le hore ke tsena ke le moshesha e sale ke tsamaya ka wisdom e ka go kelello ya hao ene ke leboha Ntate Modimo hobane le ha ne ke etsa ntho e domonong kgalemela ke tluile ke re ke mona ka ya Rustenburg ke batla e qala jwalo ma ke tlo etsa be shotonyana nyane ka baka la bohlale bo ke ithutileng ho tswa ho wena ka bona ha ke fihla Rustenburg ke fihlile ke le motho a sa tsebeng motho next ke tsebela family ya ka ke phela le family ya ka but ka end up ke associate le batho ba bohlale ka bana le business minded then I end up ke na le business I have a business ke na le business batho ba modimo ha le ngotle le matso ka taba eo amen ke a leboha isn't thoba pala business ena le di rules and regulations ka hare kore e felletse ha ke fihla ke qeta ho bula business Ntate Moruti ka fumana monyetla wa hore business ya ka di mine di ne di batla di business men and women kaya di ba kenya sekolo ke na le certificate sa health and safety ke na le certificate sa project management ke na le certificate sa finance yes ke na le tsona nna ha ke di reka ke ile sekolo ke na le certificate sa marketing o utlwisisa ene ntho tseo ke dinkile Ntate Moruti wa nnete monyetla ha o hlaile ntho engwe le engwe na le nako qeta ho bua ka yona tjena go Solomon a re ntho engwe le engwe e beetswe nako ha nako e fihlile ya go etse ntho itse e etse jwale Ntate Moruti ke batla ho tla ntho nngwe hore hona le dintho batho bo tla kopana le bona ba distract ntho engwe le engwe o na le tshebelo pele ka yona bophelong a buti ke a itshebela ousi ke nnete
Wa itshebela ausi. Ke bishop. Motho a ke kopana le ena. Ke kopana le ena ke na le business. Hoduma ke na le business, ke na le dintho tse kaofela. Ntsa le siko. Ke kopana le ena dintho tsena se di le teng. Ha tlamehile a nthuse hore dintho tse di epe a sebetse. Ya ba ke jakana le majwale ntate morutana ntse a bua. Ha ke jakana le majwale ke shebana le probleme tsa hae le mathata a hae. Ke lebetse hore hana nna ke batla eng ke batla ho tswella kae. Bophelo pace ya ka ke towards speed ne ke tla ne ke mathe jolo ka ngwana na ntsa matha ka ntho man. School ke se empty. Magela ka qeta ho jaka. Ha ka utlwa hore hobi. Lotlo a Rustenburg ho tla Bloemfontein. Ke shonka be ke sa tla lotla. O confess as well. Ka nnete bishop ke baleya tjena ke baleya because ke imwetse. And ha ke baleya But this thing it's like bua as a joke. But la bana dintho tse ke le rutang tsona. Qadile business o qadile eng. Then at least I'm not bophelo. Amen. Na ke mona sa le mona Bloemfontein sa re no ke tshaketse Bloemfontein. A sa re khotlile Rustenburg. O dula mo. Kanti ka nnete nda ke nnete bishop batho be re kopanang le bona bophelong re kopana le batho ba senang tshebelo pele ka potsela batho ba sa tlo supporta nthong o leng ho yona ba tlo distracta nthong eo batlang ho ba yona at the end of the day. So ho latela the way ke la bona o ka stresswa ke motho wa mme so ka mo kinya le reng le santsane le jola hell utlwe ka go nka hloho wa isia gating wa ya mmele ka tlung because hloho yena ha ya ba tlo tlomamela ntho tse tlo bua ke motho ena le stress se tlo bua ke motho ena jwale ke dumelana le mantswe eno nthusitse ka ntho ya hore ntate moruti re tlamehile re shebe ditoro tsa bona ena re shebe le batho be re tsamayang le bona because batho bene ke tsamaya le bona before ke kopana le motho ba ne ba le good ne ke le directioning e good and ke bona bophelo ba ka ke bona jwale ke a bona go jwale mo ke yang teng ke mo. Pastor Amar, this thing is very serious. Then how bophelo bo se bo eme ke man more desperation. La bona matsatsing a fitile radio nga isele ke ba ka desperation. Ke man more desperation e kicking in. How solid desperate to khala lo go profit of Hoffman Square. Kuru tlo khala mo profeta wa Hoffman Square. O tlo reka le tswaila Hoffman Square le rekiswang tseleng. O tlo o tilela o ka hlatswa o ka hlapa ka lona le tlo tlosa single patient. Jwale ke kopa o qetella he bishop. Mantswe ke qetellang ka ona ke re ke leboa message wa tsatsing lena. Message wa tsatsing le o nthusitse haholo hore ke check batho be ke associate le bona hore goal ya ka e tswele pele ene ke focus mo ke focus teng ene le ba khotsi nka mpa ka tshwana le wena pastor ke tla ba mo le a tlang e ke mo sheba ke a sheba gona wa fit ha sa fit ke tla tshwana le mmutlanyana ha kutwa pampiri fela hla ke tšhentšha ndao ke a leboa bishop. Medisa Pasalan, I'm in Capelana Kilindi Wakatebe. Datu Muruti. Atumeta my Kenya. Before Kibwa Pupakibaka, Kikarata Hubwa something. Since Kili a visionary, like I believe God talks to me through the door. And I had this dream, Munikile Kanto Kereke, and then I heard a voice saying, how Batla Morena just way Victorious Faith Ministries. Yeah. And I believe you are sent back because a lot of spiritual battles get and I have this testimony whereby
ne nka re ke tlo tloha ke hlokala ka kerekeng the time pelo ya ka ne sa betsetse in the right way and ke na le short breath only to find out gore ba batla mpolaya gore ke ska succeed academically and kanti ka Tuesday ke tlo fumana di academic awards and if ne le se ka wena go hata plekeng ena le go umpe letso nkabe mme wa ka a bua a different story right now. So yes, Daddy. Oh, I'm sorry. And then you spoke hore re overthink a lot. And lo how no re tell anointing wa lo re tshwele dintho e ka hare e re dilanang ka yona personal. Ya ka ke hore ke there's this thing ebitswang staying put when you should have moved. Ke na le ditoro ke motho a very ambitious. And then I realized, okay, I'm very ambitious and I'm very passionate. Can I do it? Mara, can overthink and can I get the insecurities instead of get something, get like overthinker. The insecurities are get like the project down. Dit like didn't tibel or ki dirent to you. Get like you are not good enough. Like into yen and I lindu shabala so. And what if batho bo batlang go try and tshwana bona ba batlang motho a shebalang so ke tla be ke overthink so ka bona hore re na le batho ba ngata ntate modimo wa o jwetsa hore tlwela mosebetsi o na tsa mo etsa ntho itseng mara wena o eme direction in you one when you should have moved and ke entse ntho jwalo so ka le taba ya o lose my dad it is something we call grief ya ka it's not something and ke batla move away from yona ke bona gore hang ka move ka bophelo ba ka ke tlo lebala daddy and then you ha batlo mo lebala kana go tseno se batlo mo lebala ene kana go tseno hlokaetse ene kana go tswele the same person yo se batlo mo lebala o emise bophelo ba ena hai daddy and then o bo bua hore re rata o nka di ntho tsa batswadi ba rona re di etsetsa rona and then ka wa bua hore a lot of times rona batho ba nyana re etsa ntho ya go gone phela maphelo a rona ka bona hore ha ke sa batle ho move on from this pain ntate modimo na le reason why nkile motho nana nna ba ka bophelo bo so qala and ke thu o la bua hore re thusa Satan ka plan ya hae sometimes ha use batho ba around when self form thusa o batla o emisa life ya ka le ditoro tsa ka I use a grief e ke na le yona upon myself hore nna self ke be emise ba ka bophelo ke focus grieving yena How old are you? I'm 18 years old. Okay. Do you know that when the Timdima feeling that ambition? Ambition. You know why the Timdima battle you must be ambitious. It is because Mudimu Ubatlo elevator bopelo ba ho ska ba phela jwala ka batswadi ba hao. But we are now choosing to leave the plan and the Mudimu and go back to the cycle ya batswadi ba hao. That is why 18 years Mudimu feeling bohlale bo bokana. Lekelo le kana kana because Mudimu na batla hore you must Mudimu na batla ho elevator bopelo ba hao. O santse le ngwana. And that is why Jesus nang a hlonolofatsa bana. Morena Jesus na batla bana ba ska ba sutleya ya batswadi ba bona. Mar bana nowadays ba kgetha tsotleo ya batswadi ba bona. So today ke a leboha haholo le ka taba ya batjha remember re ne re na le a business conference I'll call it le wena and o la ruta ka taba ya ho ba shy. Ke la bona hore okay ntho ya ho ba shy is le something e ke se ke dumela life ya ka but after o preach ka hore re ba shy re ba jwang ke la etsa ntho e bang fake it till you make it even though ke sena sebete mara when I'm required hore ke eme ke bua pela batho I fake it till I make it shy that is why
wa bona ntse le ema le bua ka pele ke etsa ka bomo ba bang ba lona ke ntse ke kgona ho ithuta hore okay you know na ma yang teng ka bophelo ene le nketsa bonolo because ke tswa ke le rapella mang enjwa because the months le ema ka pele le bua ke le bitsa ha le tsebe le exposure e ngonna ene le etsa hore ha ke bua ho ntate modimo ke reng and ba bang ba lona le nketsa le hore ke tsebe hore tshwantse ke re ho wena ntate modimo. And the last one, ke tsebo tsamaya. O buile last Sunday ka ho wina dipelo tsa batho. Ko sekolong o tletse bana ba bangata ba disrespecta matitjhere. Ha ba etse mosebetsi ba etse nix. Nna ke winne pelo matitjhere ka ba obedient. And all obedient ba o bitsa net. Mme wa ka a njwetsa hore ha o ya high school o tlameha o choose di different characters gona wena o tlowela o ye feng. A re tsela o tlo ba ngwana a rebellious a sa mamele kapa o tlo ba ena thutseng bana no re ke setlatla a thia ba tsebe hore you are creating something for yourself a good. Lindio kubai Lindio warfakama Dumelang. Ai menka pela lona ke Thando. So nna ntate Moruti ke tlo bua ka diteng. Ho tloha ke before ke kena ke re ke a ntate Moruti ne ke dula ke nka batswadi ba kana mama kana dula alla ka di problems tsa. So every time halla be ke mo shebile go wala. alla dikeledi alla a sa le dikeledi alla gore no sokola ka eng sokola ka eng. Oh, a complain Ke ne ke dinka ke di tshwara ka pelo. o di etsa sa Ke di etsa tsaka. Ntate Moruti ka e hola hore la ke fihla sekolong mathata batho ba bang ka anka ile ya holela fihlela ntho ka qala ho kena kereke hao ka July Ntate Moruti o ile ba rera ka delay o ile rera ka delay hore batho bophelo ba hao ha bo delay ke ha o shebana le taba tsa batho ba bang and Ntate Moruti la bua hore wena o ile wa tswa family ya hao wa isolate family ya hao wa shebana le bophelo ba hao bana ba ntse ba pola le di date tse ke rileng ka tsona le dintho tse ke di rileng and then Ntate Moruti ha kana hana hore ke tlo imply bophelong ba ka ne ke sa nkelle hloho but naturally so yona ka etsahala o no sa nahana o etsa ke ne ke sa nahana o etsa naturally so ka etsahala ka ke qala ke isolate bathateng a batho Ntate Moruti ya feta dikgwedi ntse ke sena taba le mathata a batho ya batswadi ba ka no ke ile ka ba le idea because Ntate Moruti ke tseba ke bohlale ka English le mmetse so ka ile ka re why ke sa ruti bana ba banyane English le mmetse ke boleletse le o starting ke re why ke sa ba ruti English le mmetse Ntate Moruti ha ga beke ka o tla ntho e reng mama ha o tlo sokola ka ntho o tla ba batla tšhelete eo ka ba ka nyahama ha ntse ke dutse mo Ntate Moruti wa reka ka diteng ka hopola delay ke re nka se tlo di ya bophelo ba o thusa mama ke ne ke tlo nka tšhelete o no tlo nka tšhelete eo o tlo thusa mama ke tlo e fa mama ka yena o batla go qala dintho tsena ka yona ya Ntate Moruti which means una tlo stopa ditoro tsena tsa batlang go di etsa tsena because a le wa re dire ha ke etsa tšhelete mama ka o tlo hloka something be ke tlameha yona tšhelete eo ke thuse mama ka yona so e re tle ke tloele once and Ntate Moruti wa pola ne how old are you 17 okay Ntate Moruti wa pola ne ke rekisa ma popcorn tšhelete ya ma popcorn ne ke isevela koloi ya ka for my first car ne ke tlo ithekela koloi ka tšhelete ya ka mathata ka tla ka tlung ho sena bo dijo ho sena bo mollo ho sena nix bo di petrol mama ka sa kgone ho patala di account sa kgone ho etsa nix ka mo fa tšhelete ya ka right now as we speak ha ke na tšhelete so ka ke ba le idea hore ke rute bana jwale ha itse ke dutse ka etla hore tšhelete ena ya ka mama ka tlo e batla hore a lokise bophelo ba hae sa ntse ke dutse mo Ntate Moruti ha ntse ke dutse Ntate Moruti wa ngopotsa hore tšhelete e ya ka ya ruta bana ke batla ho etsa eng ka yona ke batla ho ithekela koloi ke batla le ho ithekela apartment ka tšhelete ya ka
Guys, for her to think like this ka 17 years, because nkile ka ruta molaetsa gore rona batho ba batsho re qala bophelo re qala nka bophelo serious ka 40 years ka 40 years ke ona re qala nka bophelo. But I'm so blessed gore bana ba bo 17 years ka ra kere ke victorious ba be ba nagana tje. And tate moruti ne ke itse ha ke thana 21 ke di batla di le teng di le pedi koloi le apartment ke na le tsona ka tšhelete ya ka. Ke ne ke se ke beile le nako ya hore ke tlo di kana ka ke le 21 be ke ithakela tsona. And somebody glory lindwe ka di popcorn ntho Thando ka di popcorn le ka di guys ha le tsebing tate modimo ke itse it's just that ke show se le lebetse ke mogolega. Ntate moruti ke tlile ntho tse ngata mara ke batlo ba motelele so ke tlo re ntate moruti ka leboa because lape haholoholo eng putse mahlo ke a diteng e mpontshitse hore ke ne ke tswile mathateng ke tswile nthong tsa batswadi ba ka dillo tsa bona ke tswile ho tsona mara ke mo ke batla go gutlela hape. Hi guys, ba shapela bana bana ke ba ka matshong. Hi, Linketsa proud to man. Thank you ntate moruti. Bana bana ba tla re lisa kuai. I'm so happy. Dumelang, it's my first time ke emaso. Ke first time. Ke first time ya ka ever since ono etsa di session. Ne ke dula ke le shy every time. Ne ke dula ke le ke compare le Lindu. Lindu is my best friend. Every time I was like, oh, Lindu ke na dula wa khona, o dula ema ka pele mara nna ke khona. But after that, ke dula ke ema spilling. Ke batla ba a YouTube creator. I always be like, hi guys, welcome back to my YouTube channel. After that, after Mo, so so frustrated le ke Lindu gore Lindu e ke na ka buile mona wa ntho wa lemobo wa brief now ke be ke di tshwarlela session. Yes, wa hopola session eo and then no camera session wa lo qala practice ka and hopola ke tshile ke na le ke itse le etseng le dipili ne ke like ema spilling ke bua hi guys, welcome back to my YouTube channel. Don't no here I am. Wow, how old are you? I'm 19 years old. My God, Mazaman. Amar bana bana ba get proud man. Oh man. I get proud man. So ntate moruti take you to the onghopoditse ke ne le motho especially last year ne ke dula ke complain ka home situation every time. Home situation ne ke dula ke e beya hona every time ha moaka a sena tšhelete I said ne ke batla ho etsa ka ke ya ka ntle ke lo exama tšhelete just to take care of my siblings every time. And mind you, I was doing grade 12 so until ne re em ka hopola ne re dutse mane ka sekela o bua ka and you were like to me, why o sanke home situation ya hao o etsa as taxi e magasa o nke ka re o dutse ke yona. Obviously I can't say ho taxi driver kopa o eme re lokise ditulo tse eng I need to sit there. Bomer bontate bana bana ba tlo lisa ai nkile ke ro bona ke re the home situation tsa ha lona le tlo di change ka re because lona le batla go fetola maemo a lo a thotseng a le jwalo ke be ke ro bona ke re ke go ba ke le njwetsa ha o kena ka ra taxi e le magasa ditulo di le magasa e tsamaya hante o emisa driver o bokopa o lokisa di taxi o lokise le ditulo di cover ba re no ke re why o sa lokisi taxi ba re because re a tseba re tlo theoa ha re fihla toropong ke re okay ke re ka ra malapa lona
How le halona understand our halona ke ka o tshwana la o le ka ra transport o dutse mo for nakonyana ho fihlela o hotse ha o hotse lo qala bophelo ba hao o tshwana le motho a tswileng ka ra taxi o ntse o hopola ntho Ke hopola ntse ke sebedisa le yone every time I intrigara fela ke dula ko hopola ntho eo gore Indiphile o ka taxing ka monana o tlo fihla destination ya hao. What's about look one Tima in the bill. What's about nthoyens and the decision ya o change ka situation sa halona. Sene se ka o febisa. Sene se ka o etsa o no ka loser Situation is sa ha rona ke sona se tlo define future ya. Satan o senya the futures about to change. O bana le ntho e buileng ya hore o no hlile lenyalo no hlile. Satan o senya the futures about to jwa. Because aka o hloisa lenyalo mara ba ratisa banna. Ale utlwa aka o hloisang lenyalo mara ba ratisa banna. Now every man o kopana le yena ha qala proposal lenyalo ra ke batle lenyalo o shiftela kae o ye mo o ya kae o phumana so change banna mara you are not aware strategically so Satan o busy ka bophelo ba hao di ntho tsena tse bana modimo ba thuseng ka tsona gore di nketsa so emotional because when the frustration it's gore ntwe re phelang re le batswadi bana tsele modimo ba thusang ka nna e ba avoidisa gore ba se ba phela ntwe re iphetseng ya batswadi ba rona hai ke nka rata di modisa batho bohle ka lebitso la morena Jesu amen nna ka lebitso ke nna Tletlisa Lepele. The other day, Tatem Rutu was preaching about distractions. And one thing that I realized is that bad company corrupts good company. And sometimes it's not just... Bad companies corrupt good company. Good company. But this thing is very powerful. Bad companies can corrupt good companies. That's point number one. Number two, stagnant companies can also corrupt good companies because you become complacent and comfortable in where you're at. I remember at school, our teacher of mathematics, she said to us that like but once was best of all, so basically what I took from that, as well as the body distractions, I looked at my contact of sphere, my friends, and I was like, as much as they're not really benefiting me, as much as they're not really harming me, they're keeping me complacent. Give you stagnant in one point. As much they don't hate you, they don't benefit me. But at the same time, comfortable there is nothing you benefit. Yes, and then now I'm a person who likes to challenge themselves because I believe that that's where growth comes from. So now how because I love to challenge myself to overcome that, to be the best version of myself. How old are you?
I'm 17. And my friend. Tlotliso a re ntho na e tshabang ke yona batla mo challenge because o rata o challenge yena ha ke go ba re kwaleng ke re ke re tsamaeng bo mele bonta ta re ga re end ntho tsa ntse re di beileng di fridge. So I realized that matatsaka ke batho ba ratang ho kapa bolo ba ba etwela. So God blesses you with something, or you want something, then you get it, then you leave it. And I'm the type of person who gets it and holds it. Like, I'm going to hold on to that. And so I realized that, and then later on, because now I'm succeeding at this thing, but they're not succeeding at it, which opens up a tunnel of jealousy, even though that's not the case. It's like, I want to step into my anointing, but you're not stepping into it with me. So one distractor from my anointing, and I need somebody who's going to walk with me. I need somebody who's going to step into my anointing with me. And you are not holding me back, but you are leaving me in one place. I'm staying where I'm at because you're not willing to move with me. You are letting me be where I am, and this is not where I'm meant to be. So I was like, hi. Something needs to change here. 2026, something needs to change, and I'm working on it. That's point number one. Point number two, the other day you once preached about cutting the umbilical cord. The stones, the bricks, they're holding us back. And I remember, Tori, sometimes we let what happened to our parents shape us instead of learning from it. What happens to our parents and other people, we must learn from those experiences. They must teach us something. We shouldn't let it shape Bophelo ba rona. There was a lady here. Ore dintho tsa batswadi ba rona di sketsa re tshwantse re lene ho tsona. Mar di ske ra di dumela hore di shape bophelo ba rona. Ene ka go tse o tshole tsela yo di shape bophelo ba hao di shape ka tsela e wrong. Because ba bophetse ke bophelo ba bona. Motho mo le mongwe o na le purpose ya hae, o na le anointing ya hae that they need to step into. And whenever you think about, oh, this happened to my mom, oh, my friend, there's all something that you are being held back by something. Sometimes you're not even being held back. You are being left in the same spot. O tlo fitla neng man ha o ntse setse mo. O tlo kalama that mountain jwang ha o kentse le mo ntse ke le fatshe. Ke tlo fitla jwang. Ke tla bua ka yone ke lore ka yone mara ke tlo fitla jwang because there's something here holding me back. And so how no bua ka cutting the umbilical cord, I was like, cut the mindset. I related back to cut the mindset. Cut it. And not just cut it, but when I saw this casket, I said, bury it. Bury it amongst all of the things that you want to lose in yourself. Bury it. It's amaye. Rebuke it in the mighty name of Jesus Christ. Because you need to step into your anointing. And you are never going to get where you want to get to if you are being held by such things. If these distractions are not just holding you back, but they are leaving you in the same spot. And distractions, they come in different forms. For the enemy comes to first, he steals, then he kills, and then he destroys. There are steps to this. It's not just one thing. It's steps. So obviously, he doesn't come as he is. He's conniving. He's scheming. He comes with tricks. He doesn't come as he is. So it's very important to somebody said the power and authority that we have. Thank you, Tata Mruti. Ntate Moruti ska ba bona ba le tjena each and every day ba share ke na le WhatsApp group ya youth they share every day. Tebo a go re gawana ka o share re tsantse re futhumela. Guys, you know, I don't know what to say. And I can never because today, Runa, we destroyed our life. So, bona, no. But avoid them to be busy, but dinner lore. The life it's a Runa really about bona.
di se ke tsa hlola di ba affecta. Kopa re message mo Yo, qetela. that mo go tena ke tsang ka re. Cause ntho ya ditene tso buang ka tsona ke ntho e ke phetseng. Today ditene tsena ke enemy ya ka. Ke ntho e phetseng jwang? From ke hlaya family ya ka ne le too much ni lwantshana ka bo bona. So that thing ke hotse ka hona yang affect mentally until ke faila matric 2019. 2021 wa ruta ka hore re create the room for dintho tse tla re sebeletsa in future. Unfortunately ditene so now lokisa ditene tsena na ho di thola nako se tsamaile. Jesus. Jwale hona jwale ha o tshuba ha o ntso bua o go ruta tlamehile ke tlo re ya mo ho ntho engwe le ngwe ke iketsetse yona cause ha ke na backup nna. Ntho e ntate moruti a tsamayang ka ona ke yona backup ya ka. When the team ma create motho o mo etsa half yena a o mo etsa half wena straight everything in the team ma create motho o etsa yena a ba etsa wena ke half ntate modimo half wena. Wena ha o hlaya o bua bala ka ntate modimo cause o message wa rona ntho e bua le ntate modimo ke ntho e buang le rona. Everything e re kopana na bophelong bo ntate moruti o e buile ntate modimo ke di prayers tsa lona kaofela lona ke di prayers tsa rona kaofela. Monna tsamahle mo shapela morena Jesu matsoho ai are o tlosa ditene o so le late ha se di dutse kopa re message mo o qetela be ke qetile le ndumela ne ke itse bosiu bona ke bosiu ba transformation ya dikelelo ntle la ka ba lona ne le batle o bona a o ke wa tloa o tshintshile bosiu bona ke kopa satane a ithole client wena mo life tsa rona le tšhatšile phone engwe ya kane le tšhatšile me life tsa rona di bikarabelong ba rona ke a kwala jwale. This is the last message. Life tsa rona di etsa jwang di bikarabelong ba rona. Kereke engwe le engwe tlonke le mmamele baruti re di businessmen baruti ntshebeng baruti re bora kgwebo. When a businessman kapa businesswoman a plan a business o santsa tseba hore tšhelete tsa o tlo dinka o bomang
yena batla le nshebe o ska ba nshebe ka re o le China ka mahlo masesane le mmamela hantle o jwetsa mothapela o mamela moruti November a kere ke le jwetsa ka re nna ke tlo etsa dintho tse ngata ke tlo transforma dikelello tsa lona le a hopola baruti we are businessmen and businesswomen. There is no difference between rona le batho ba dikgwebo. When Freddie ana etsa mall o na le target market ya hae o re batla batho ba jwang o batla bo mang when motho a etsa tavern wa tseba re batla eng target ya ke ditšhelete tsa batho and not in a bad way, whoever ya qala ntho target ya hae una wa tseba re okay ke batla batho ba tlo mpha tšhelete. Then the difference e bata ba hore e mong o tlo reisa phone call because ntho e batlang ke tšhelete e mong o batla tšhelete mara o tlo thusa batho tlo reisa ntho ya mannete. Now that is why ke re ha re le Motheo FM e mong tla re tlong di food parceleng but the food parcel it's a strategy sa o le tlisa ke ba le nkutlo ke a le thusa the food parcel. And I'm saying this ke a tseba mohlomong itla hona le motho a ikhatanga ba bontsha mogotsi wa ka ke na taba but ke le bontsha nnete because Linda ke bua ka nna mona ke tlo bua ka nna now naledi le mamele mtho botle le mamele now e motho re tlo di food parcel ke tlo le fa di food parcel mare hantle it's just a strategy sa hore tlohong ha se le teng ke be le mogwa hore ke thola jwang tšhelete ho lona. E mongwe tla re tlohong ke tlo rapella batho e leng le nna ke etsang tlohong ke tlo rapella batho but le nna ke targetile tšhelete tlohong ke tlo le ntsha matimona wa di food parcel o tlo le fa di food parcel mara still o ntsa targetile tšhelete le yona tlo ntsha matimona e le nna still ntse ke tla jwang ke targetile tšhelete ho tla tla mogotsi wa ka le a re tshwara Buxton ke morata wa le jena ke mo tlisa hore a re tlo tla ta Buxton e bitswa mamang but qetelo nya qetelo all of us ho terrorisang nna mamedi wa ka ke na ntho tse ngata tse go tshepisang tsona now rorisa le na tla ba bua tsa hae ho tle gagaulane molamo wa tshepi mamele mazomeng sefapano ke a le thusa o bona re bangata jwang re bua ka bo eng nna ke tlabe ke bua ka matimona di spirit baloi mangwe tla fihla tlo bua ka ya hae manga fihla a bua ka fela kaofela rona re batla tšhelete but ka bomadimabe ha se batho bohle ba batlang tšhelete ka tsela right a se bohle. Now here is the thing, if life ya motho e so ha o haika ha o hla lori ha o le frugo e le o seng ha o hla lori or ha o hla koloi e ntle or ha o hla vene ya gale or ha o hla koloi e ntle or e re nako e nne kalame ho be late ha o so le late so le lori o sorry le kae le lori wa tswa why o so shapua ke nako. Now here's the thing, if we don't change our life ha re change dikelelo tsa rona ha re change maphelo a rona ke mane mo re tlo iphumana re ho moruti e mong le mong se fapang tebo ke mane mo re tlo iphumana re today Bloemfontein
ha se ka baruti ke komkeiki ane ke ntho e nyane baruti ba santse ba tlotla Bloemfontein ba santse ba tla ba tsona ntho e le bona e santse le ntho e nyane ba santse ba tlotla but the problem ke gore ha ba fihla ba tlo fumana o le kae miserable frustrated and then only under pressure ke mane mo tlo re o batla o thuswa ke motho ke koloi e nngwe le e nngwe o batla o thuswa ke motho e mong le e mong. That is why we need to change. Because kaofela re le baruti re tshwana le batho ba dikgwebo re targetile ditšhelete tsa batho. There is nothing wrong if we save o thusa batho ka ntho ba e hlokang then ba o patala. There is nothing wrong. But ka bomadimabe ha se batho bohle ba le thusang ino gore genuinely slow ba bang ba ipatala ditšhelete ba batla ho survive. Now, the more you delay, the more senya nako ya hao. O tshwana le motho a haikang. Mariantsa ga le nako. But yeo mohlang nako e se mo shapile, o batla ho haika, o batla ho kalama ntho nngwe le nngwe e hlahang, o batla thuso ho ntho nngwe le nngwe e hlahang. We are doing that matsatsing ana. Ke a le kopa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Let us do something ka maphelo a rona. Ya, engwe ke ne ke ratang. Do you know that small achievement is a relief? Amen. Small achievement is a relief. Small achievement is a relief. Now that is why you need to do something. Moshisha said something. Aruna qadile di business, qadile inga di bua. Kiano balile o tlile Bloemfontein o tlo dula mana because of frustration. Watsa Satan o entse o mo batletse tsela. O batla moshisha bophelo ba boyeme. So that ha bo qeta o yema dilemo dire, ha di qeta ho tsamaya dilemo, o tla bara. O tla khalla o thuswa le ke mang kapa mang. All of us we are going there. If Mudimas are choose, if we change the situations, if we take a strategy to solve the problem, as I'm lapeng around, re khawane le dintho tse re sa kgoneng go di tšhentša mara tse jang nako ya rona. Bomana bantate batho ba tawang if botawa bo senyetsa nako hlaphohelwa go tlala dikelelong tsa hao ha eba bofebe bo senyetsa nako go tlala dikelelong tsa hao. Hyper friendship because if you don't change, same 2025, whatever you fit in stagnation, talk, setback, and I look someone I do about 20 years, Liban, relationship. The first thing you do is baby, we are not going to fight for the interests from today. Ya pele ha le tsomona. Ha le qeta ho tsomona ka rakere. Ha o fihla ka tlong ka bana sa modula fatshe le monaka. Le monna ha monaka from today sa hlola ke o frustrate ka dintho tse re jang nako. Le wena ko pa ska ra hlola frustrated. And from today let us change the system ya ho etsa dintho so that bophelo ba rona bo be le direction. From today, somebody do not fight to this shepherd in Church Zanaka. Somebody do not fight to the shepherd in Zanaka, Lien, Kaufel, Dinana Leton. Dinana Leton. Maybe the other guy. Pumlele di bril mamjalf. Balle Joshua chapter 1 chapter number.
Tshepiso ke batla Joshua mang wena man. Thank you, Baba. Chapter 5, verse 6. Chapter 5, verse 6. Mbale, verse 6 mme makgetho. Ka dilemo tse 40 bana ba Bala verse 5. Batho bohle ba neng ba tswe Egepeta ba ne ba bolotse, ne? Amen. Empa batho bohle ba ileng ba tswala lehwatateng ha ba le tsileng ba etswa Egepeta ene ile maqai. Okay, ere batho bohle bana ba tswa Egepeta bana ba boloditswe. Empa ba tswalletsweng tseleng ene le eng maqai. O dine wa go re thuse tlhore ba lla ka. Okay. Verse 6, tebo bala verse 5. Verse 5. The men who left Egypt had been circumcised. However, the men born later on the way through the desert, they were not circumcised. Bala. Verse 6. For 40 years, the Israelites wandered through the desert until all their soldiers who left Egypt died. They died because they disobeyed the Lord. Please. How much modimo? How Jesu? Mbale verse 6 Verse 6. Ka dilemo tse 40 bana ba Israele ba ne ba nnile ba lelera lohatateng ho fihlella tshaba sohle se etsa jwang sitimela. Ke kopa o e bale hape. Ka dilemo tse 40 bana ba Israele ba ne ba nnile ba lelera lehwatateng ho fihlela tshaba sohle se timela. Isita le bahlabani ba ileng ba tswa Egepeta hobane ba ne ba saka ba mamela lentswe la morena. Ke kopa o e bale hape o Dineo. Verse number 6. Ka dilemo tse 40 bana ba Israele ba ne ba nile ba lelera lehwatateng ho fihlela tshaba tsohle se timela. Isita le bahlabani. Ba ileng ba tswa Egepeta hobane ba ne ba saka ba mamela lentswe la morena. Ba ile ba etsang? Morena o ne a ile a ba hlapanyetsa hore a keke a ba dumella ho bona naha yo morena a ileng a ihlapanyetsa bontata bona hore ba tla re nea yona. For 40 years. For 40 years, the Israelites wandered through the desert until all their soldiers who left Egypt died. Amen. When Bible mentionally masole. Amen. When it mentioned when the Bible mentioned the soldiers, it mentioned it speaks of people or mention people that were strong and people that were supposed to see and enter Canaan. As strong as they are, but they died in the desert with their strongness or strength.
This simply means, doesn't matter how strong hakaka. regardless the strength that Ntwe you shapileng bana ba Israel. into better Le ha bana ba le strong. even though they were Le strong, hoja bana ba le bohlale. even though they were Le hoja bana committed, ba bonahala hore ekare bana le virgin. even though they were seen as people that have But the problem about Israel, the problem with the Israelites, it was war. We entertain until we To entertain each and everything that appears. I wish to address a person. China. It's in China City, China. Now here's the problem. Not thinking. When Sheba Mazalan, Luke said, when God addressed the Israelites, giving them Canaan, having vision, seeing them in Canaan, seeing milk and honey. Satan was not terrified that they are visionaries. Satan was not terrified that they are because having milk and honey in their minds. Satan knew. Vision to somebody that is distracted by anything. It's nothing. Dreaming big as it's nothing. To have goals is nothing. Ambitious as to be ambitious is nothing. Because many people, they are in goals. They died with their visions. They died ambitious. They died dreamers. The problem it's not to have a dream. It's not to have vision. But is that how will you fight in order for your dream to come out in your mind real? All people that are fornicators, that are drunkards, that have lost direction. When you go to their mind, you will see that they have vision. Aye. With people that are they speak big things or enormous things that are there in their mind. Because Satan did not allow their visions to come out of their minds. Let me tell you one thing that is going to frustrate you is to become a dreamer that does not live the achievement. Who speaks true, who speaks big things, but who is not coming closer to them. Because of distraction. Now here's the thing. Nazi. When you read Exodus chapter 13, chapter 3, you see the plan especially verse number 7. Especially verse number 7. You see the plan of God. Can I talk to somebody? God is addressing the Israelites. He says, I've given you milk and honey. Moses, and he says, Moses, take them to the milk and honey, to the fertile land. Here's the problem.
inkinga ke ke ena bothata he ke le tlohelle ke bona. nansi inkinga ke. Ema mona. Stand here. Ema mona moshimana. Stand here. Ema mona. Tshwara moshimana ka tshwara. Ke milk and honey. This is milk and honey. It's odimo. Batsile mona ba tswa eGipita. Baphuma eGipita. Batsile eGipita. Satan a dula fatshe a study. I etsa research. Satan sat down and did a research studying these people. Now, Manch. Tatupeba, let me tell you a secret. As we are, all of us, Satan knows us. Bon. Satan Number 2. And it's been. After Satan knew that the Israelites will leave Egypt, go into Canaan. What is the weakness of the Israelites? What is the weakness here by Israel? What is the weakness of the Israelites? 1, fear. 2, negativity. Negative. 3, association. The association. Wrong association. It be wrong. Why? And I'm going to tell you why. Na baba ya hamba ba yekanana. By Israel, by Philistines. The Philistines. They say Goliath. Stand here. Terrify them. 40 days. 40 days. By Israel by still. The Israelites were stagnant. Focusing on Goliath. 40 days. For 40 days. 40 days. Amen. 40 days. For 40 days. They fixed their eyes on Goliath. Their eyes were fixed on Goliath. Yes. Are passing by. Saints, if you can know that. Perfect reading. No one no. Why? Because every time anything in everything in everything that wastes our time, there's no time whereby we think that years are going by or passing by. Really interested in riding balloon is in Olona. Ojila bona tsama le moradu ao thaka ya hao e be sa batlu wena ba tla moradu hao a botsa mama a kira to su tsama le
ska la nkotela ke joke ska la nkotela ska la nkang personal no ke bona le ntshintshela no ha itsegise nna ke next time tsegise ne ke bolela ntho e tsaitseng next time tsegise somebody ore basadi ba bo di 90s bana ba sa mamedi ba ipelela hore bona they will never settle for less bas 90s no ba out of the market kona bana di kutlwisiso kona motho wa tsona ke understand no and a jwale ha re sa le ba atla boos ba ka re sa le ba atla boos ba ka re sa le ba atla ntshebeng la le ke la ithoba tsa re sa le ba atla ga ya sa le fulu yambo taxi renkeng lo batla bontate bana ba gana di taxi ba mkhaba ba ba holo rona re sa le batla now here is the thing in everything we always forget or dilemo tsona di a tsamaya. That is the problem. We always forget or dilemo tsona di a tsamaya. We always forget it. When ohana lenyalo sugudisa breaker, you always forget or dilemo di a tsamaya. When ohana usugudisa mosebetsi o sa kgathale mosebetsi o sa foke boss yao, you always or dilemo di a tsamaya. We always dilemo di a tsamaya. Ne ke rata o jotsa bo mphomotseng bo seleke ke mphomotseng dilemo di a tsamaya. Seleke dilemo di a tsamaya. E le ka nako tsena ba fihla ba le tjena. Se fapane ke bua nnete. Ne ke ba jwetsa every moshesha ka o pakela. Ne ke ba jwetsa every day ke re mphomotseng dilemo tsa lona di a tsamaya. Ke bua pela mo ha lamazana. Ne ke ba khalmela every day ke re le senya nako a le sebedise monyetla tloeng ke di thusa. Ho kwile ha ba le dikoloi tse di rekiswa tsa bo 399 kapa le 499. 499. Ke re ke ba rekela ene ka go tsene ke na le staff se sengata. Moshesha ntso hopola. Ke re ke le rekela dikoloi tseo. Ke re ke tla dintshetsa deposit. Ke be ke di patala dikoloi tseo. Ke le rekele dikoloi tseno kaofela ha lona. Ke ka go tsana ke re tšhelete ne ntse ke na le ngata. Basalang le mmamele bana ba ke tlo kwala ke re ke lona nna ka gore le lona ke betheng ya ka ya China. Mme o bua Sotho ka Basotho. Sotho ngutlo thank you ngwana rona. Ka re ke tlo ba rekela mphomotseng ke be ke re mphomo the way o bile blessing bophelong baka. Ke go ba o rekela eng? Townhouse. Ke be ke re mara bothata ba o kura ha o yetse. How my mail was stubborn. You play a huge role. Huge. Appreciation in a run like in yet a shelter so. Let's one Pumotin and Rama Capel in such a let. Elens, how will not do? Can Pumotin but to appreciate Marali Mamel. Moshisha, Halim Mamel. Very there was a guy and Sebeleta, a little keyboard. Kerry, very like Upatala 20,000. Just to Mbapa like keyboard. Ele Haikiri Baka is a banana jealous. Dilemo, Yabanze, Dizama. Yaba dilemo dintse ditama ke bua pela mo yohala ke go ba le thusa bazalwana because ke le bitse ntse no fanda ga ke tla ke tlo transforma dikelelo tsa lona everything that waste our time bana ba Israel
modimo ba etsetse effort. Guys, some of the Bible ring. Modimo ha fana ka Kanana. Kanana ni na le batho ba I ownang. Ba Jebusi ba Peretsi le bo eng. Modimo went to Canaan. Ha fitla a lwantsha di giant a di hleka. So that bana ba Israel ba se ba sokola tlolwana dintwa tse sena tse ka hodimo wa matla bona. A leleka ba Jebusi, a leleka ditšhaba tse ding who simplify life ya bana ba Israel. Mara bana ba Israel they didn't see that. Abaka ba I bona ntwe. Ke ba ntse ba tsama ba distract wa ke ntwe ngwe le ngwe. Ba distract wa ke ntwe ngwe le ngwe. Ba distract wa ke lewatle, ba distract wa ke bo Goliata, ba distract wa ke eng. Ha ba fihla lo hata teng ba complaina, re tla ja ba complain. Nako ya tsa mafihla ntate Modimo re as much ne ke plan planetse ho ba fantwane. Ke ne ke tswale generation e tlong ka ntho ya ne eo ke ne ke ba file yona. Ke kopa le mamela. When Modimo created the opportunity, when God has created the opportunity for wena, when He has done if you fail that opportunity, He goes in search for somebody to take that opportunity. God does not cancel the opportunity, but He goes in search for somebody to take that opportunity. Every opportunity Modimo create. When there's nobody to utilize it, God does not say I will cancel it. But God will go in search for somebody to utilize that opportunity. The same way. Even in marriage, it's the same. November. Baba ka banna ba le ba sileng o no ntse re wena bophelo ntle le nna o tlo ba skatana o ka monna o happy bile no nna isala a rwa le lwe ko re bile monna wa leboa. It is the same thing basadi ba yetsa ntho mosadi banna basadi banna ba itse gore wena ke ka utlwela ke tse utlwa kae kae ba ka basadi ba lona ba le ba tlweletse because each and every opportunity yo Modimo I create if o sena mothaise if au create monyatla wena go sa sebedise Modimo o batlela motho mokhe. Let me teach you something. Ke a kwala nna ba sa ngwana. Here's the thing. Nancy Toke. Sheba, Modimo ke a etsa gore ba be pregnant. uThixo wenza ukuthi babe pregnant. The Israelites, ke ba pregnant. they became pregnant. Ba jere dimba. Ho bona banana ke bana. To them, they think that these are babies, not knowing that this one is a generation that is going to replace them. God created people that will utilize the opportunity. That is why in life, that is why in learn to grab the opportunity. Especially when it is into a anything if it's something that you need, grab it. Because if you waste your time, how there is somebody. There is somebody somewhere. When Baba pregnant by Israel, when the Israelites became pregnant, they did not know that they are giving birth to the generation that will take the opportunity. That is why. Kungogo. Kamra ke bapala ka menyetla ka lenyalong manyalong mona ke ntse ke feba ke I mean ke ntse ke rilwana manyalo ke ne ke 2 November from today. Anything that wastes your time, Pumakwe.
anything that wastes your time, because monyetla o batlelwa monga ona sona nka wena o sa o sebedise monga ona. What is the opportunity? Monyetla ke eng? How do you know whether this is the opportunity? Uyazi kanjani ukuthi lento lithuba lakho? Opportunity and season, sihla le monyetla, the operator so. they operate in Ka this season manner. ya hao, Ka sihla sa hao, monyetleng wa hao, in opportunity, everything becomes simple. dintho tsohle di tsamaya bobebo or di ba bobebo. But o tseba re monyetla wa hao o bona nini? You want to know how you see your opportunity. Ka hore dintho tsa hao every time di tsamaya easy, everything is easy. It's your season. Everything. Ha e tsamaya easy. Everything goes smooth. Everything ha e tsamaya simple. It's opportunity. Everything goes smooth, simple. Oko kusho ukuthi lo nto i-opportunity, and it's the season of that opportunity. That's when Satan arsietsa nako ka nako eo. That's when Satan wastes our When time. monyetla o fetile, When the opportunity has passed, o kena o tlo kgalla o frewa. Uba wena ingathi O ungeza bolo feta umuntu. taxi renkeng. O bo sena le ntate wa driver a re nana. When monyetla o fedile, o kena o tlo kgalla o frewa. Nako e fedile. O tsana le batho ba selebo se fela so ka frewa mo botse pela o mo. Na ke tso be le tla ntsha tshana. Ha batho ba mona ba mmitsa o lady, ha ona mohlang ho teng baby. Next every time when batho ba o sheba ba re o lady wena, every time when ba kulang phamisa leso ke le rapela. Ka tsatsi le leng ntho e mphomotseng ba ne ba e lla. Mpotse ba lela. A ipotsa hore bophelo ba ka bo tlo ya kae? Sefapano. A ipotsa hore di tlo tsela ka bophelo. Ti se ke le moholo. Moyo hallang o mmametse. Thola matso ska ba khathala moshimane wa ka. A khathetsa skis. Fa banana ye. Ara khatetse tlang. Ba faban nthe phomotsana illa. Ba disa ke ka makala mphomotse a disa tor wa itsamaya. Ile a tshwara e. Blomfute ga isana next for you. And I get understand. I get to be sick or what is that? Ne mam jale. Se fa pan bazala. Ki bua nnete pela ntate modimo. They were crying, mama. Balla dikeleti. Mbomotse she was crying. A ke mo bua ampe neng ke ka ema mona be la ntse ba a ke buile sha. Crying. Le motsa ka ipotsa ka etsana. Why?
Hamba isa lumbaba isa mpumuza. Okadila lofa. Alofa ka ra o tla alofa itsa ke re ke a fona ke a o tha sa dula mo ka mora beke tse tharo ke a o tha sa dula mana o tswile ka Bloemfontein lona bile ke shole ya tseba I knew or ke ngwe etseng I knew ke a tsore mphumotseng e ntswe ke le se le ke le o sala ka ka la o tla o se le ke wile mthata o lo qala bo life mthata. You don't understand why we always forget or dilemma. Time is not on our side, and how not dangerous to start your life also under pressure. Learn to use any opportunity you might create because when usa usebedisa modimo ha tlo cancela modimo ha tlo tlosa batho tla ba batla somebody ntongos engwe le engwe modimo o create yona so langa o sokola we achieve so langa o sokola o fihla ho yona o sontsana le motho modimo santsa mo prepare for when everybody na le replacement le fatseng everyone has a replacement. Moses didn't know Joshua would replace. That is the problem. Because Baba replacement is that is why Linyalo Msabetin Kai relationship, if you can understand Linyalo there's a replacement. Lona bana hana ngre le steering nkara manyalo alone nchebe if you think ujeki China when o steering 27 there's a replacement vasti hana sugudisa na le monna ha yona sa tsebona le Esther o tlilo so te vasti o no tseba eng ntho monna o nyetse. That is why everything I run my church recently kilenga ka slekis and shebo ho etsa etseng a qeta ho slekis mbotseng ho etsa etseng ke bana ba hlai re no bua ka bona kana go ne ke slekisa ke slower pace ka ke create la batho monyetleng wa ka. The time is slow and pace. I created about why? Because emo on a replacement and that work linyalo la on a lemona better fita. Na lemona better. Yoka makala mosadi wa bomona thabile bile a tloa. O bona na jwale mosadi wa ka re ke le Nigeria. That woman, that man has a replacement. Mosadi emole mona le replacement. Mona omole mona le replacement. Manka pa mona le replacement. Mosebetsing everywhere. There is a replacement. Now the problem kena, we don't use the opportunities. And that is why banaba Israel banaba distract to again to ngwe. Ilinthe urieta.
Distracted. Everything you're now distracted. Everything you're distracted. Everything you're distracted. Everything you allowed. You distracted. Now the problem is one of the man Omudima created someone. But on another minute. Halima met my routine announcement that someone didn't talk about it and didn't talk. Let us be honest. Let us be honest. Didn't talk. Nekias at several to study gate, Nekibana dietala the TV. Baruti Baswet at several to study gate. Mama. Ken Namu to appeal out Magadi by Kimo. Ken Namurut, while Magadi by Kili limousine. That's never Gidi by Kifella. Ntotsa bo majwa da fita khale ke dietse ke majwa khale la opona ke nna motho ka bakala wa ngola majwa lona khale dintho tsena kaofela tsona ke nna di qadileng kopa le rapela if modimo sa le change asa di thusa le change system everything. Once you distract you are just wasting your time. Auto replace. Mosebetsing o tla replace. And bothata go ra go tla replace mosebetsing o tla bo batla thuso hohle mona mo ka tholang thuso teng re gone o thola mosebetsi. But ba mata di plekeng tse ngata re ba thole mesebetsi because people they forget or mosebetsing o gona replace. Kai o gona replace Motheo FM show ye ke etsang ka la borara se yaka ke Motheo FM show tsa ka tse ke di patalang ke a mant ke a la bobedi le a sonda ka la bobedi tse ding a ke radio ke dimela bo se le ke bai ka nako tse ding ka di sonda ke dimela se le ke le bo mphomotseng bai ha ke mare show yena e ke fueng ha ke lo fail because modimo created monyetla ke yetsa ka pelo ya ka kaofela that is how song gutla ka labraro go ta ke radio ntle le labraro na wa December because ke festive ba batla o letsa music ya holo I make sure that everything you modimo created monyetla ke yetsa ka pelo ya ka kaofela I make sure that is why le manyalo aka wa ba manyalo ka faith but believe me I did everything lenyalo la ka la pele ke ne ke futsanehile ho lona mare ke ne ke ha 7 room ke ntse ke sina nix ka kenya di bata ka rekela mosadi wa ka Toyota Corona ke qala ho rekela mosadi koloi ne ke nke ka rekela mosadi wa ka koloi because I give it all everything e ke etsa ka pele ka kaofela why because ke sebedisa monyetlo ntate modimo created tsengwana. You will be miserable. 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 You will be miserable. Miserable. You will be miserable. You will be miserable. Kopa rapela motho a kula nke mamphamisa lso. O kula, phamisa lso lwena, phamisa lso. Lwena, phamisa lso. Lwena, phamisa lso ya pele. A qetile ke rapele di kerse tsa lona. Ba botse se ke ba tshwere ke Hey, Fandaka, no shuane. But I don't know sure Fandaka. The color Lutore, why Muputaka Lisico?
You will be miserable. Modimo a o file monna ke monna hao. Se ke la lwa. Le phela hantle. Le wena o se ka ba lwana le mosadi wa le phela hantle. Le lo fedisa dintwa tsohle tse teng ka rantlo ya lona. Motho mo rata there's a comedian e ratang hore why bankeng o sa letse music o sa letse mapiano ba re banka tšhelete a e utlwane le lerata and it's a mo sheba mo o na le tšhelete teng bo base vater o quiet so sheba mo se na tšhelete teng o be we dipikara ka ntle no. Monto ilente le lwana le etsa di argument le qabana le keke la ba le tšhelete le mpotse ke tswa teng nna le mosadi wa ka ne re lwana 24 hours manyalong a ka bobedi ba bona ntwa teng e ne e tshosa ene ke hlokile tšhelete mara ke qadile ho ba le tšhelete ya ke ne ke dula ke le mong ke ba le tšhelete le mosadi wa le monna o ntse le lwana never sorry king. Ntate Moruti ausi a re se le nako e telele a na le ntho e tsamayang ka mpeng and then e dula e etsa mpa ya hae bohloko ntate yena ke loto lena ke motsa ke nako ke a re ke nako e telele loto la hae o na le ntho e hlahloang so se le ke o ntse tla tsamaya kapa o dutse wena solanka kapa lo la tla bona o nyametse mme yene ono re ya seleke ne ke re tsore di tloele ntate Moruti wa me okay mama yene ntate Moruti a re ke loto la opa haholo ene la rurua ene bile o ile a ba ya docteng ha le sa docteng o bothe ke serame but la ha rotse dikousu jwalo ka rotse dikousu so ha le futhuma le dula le opa and then mama yene a re o na le bothata ba pelo pelo ya hae ha e betse normally e betsa ka reng ke motho a tshuhileng abuta nga ba sa shooting nna ke hla mon TV every time nga ba bonse batho ba hore batho ba tlwele hore ke a fake ba kgone ho bona hore batho ba kula okay ntate Moruti a re bothata ba hae fela ke di sinus mme ntate Moruti a go qadile loto pele la left e ba lengwele fela le opa hona jwale maoto a hae a opa a le mabedi and a dula a le bohloko and then mama yena go ho tloa mo bana a opiwa ke hloho high stop nix le hona jwale ke bua tjena e ntse le bohloko so ngwe le tlo moloko la gre le a tsamaya a e skela ntsukulisa le a tsamaya gre a go tlwe le re buela modimo please praise him le a tsamaya le bagae le bagae le bagae le bagae le bagae le bagae le babedi le mo kentse ntlo ke le mo bona ta bonta le mo kentse ntlo le mo kentse ntlo le mo kentse ntlo le mo kentse le atama ka banza mai le inya hai so 1 2 3 4 5 6 7 kubai o ma bone batho ba kae o bona kitse le tsamaye litse le ya tsamaya litse le ya tsamaya litse le ya tsamaya litse le ya tsamaya le tsamaile le molokolotse kubai 1 2 3 sane ntate se ne ke qeta ho sebedisana tswang skela ntshibudisa le ya tsamaya le ya tsamaya ka ba tsamaya le ya tsamaya ka ba tsamaya le ya tsamaya le tsamaile le tsamaile ka ba tsamaya le ya tsamaya a kutlwe le re buela modimo a ke utlwe le etsang le re
Le a tsamaya ka ba le tsamaya. Le a tsamaya. A go utlwele. Le a tsamaya tswang. 1 2 3 4 kubai. Jesus name. Phamisa matso. Le tsamaile. Le molokolosi. Le a tsamaya ka ba le tsamaya. 1 2 3 stulo. Modimo ka ke rapela mosadi ena. 1 2 3 4 5. Hlobola dieta tsa di goals. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le molokolosi ne. Le molokolosi. Le a tsamaya ka ba le tsamaya. Le a tswa kre. E a eng. Le a tsamaya ka ba le tsamaya. Le a tsamaya ka ba le tsamaya. Le molokolosi. 1 2 3 4 5 6 7. Goodbye. Le a tsamaya. A go utlwe le reng. Le a tsamaya ka ba le tsamaya. Le a tsamaya. E a eng. Buela modimo. Le a tsamaya ka ba le tsamaya. Le mo kentse maoto. Le mo kentse dinale. Le baka eo yana. Le banna kapa le basadi. Wa le mo kenya dinale. Ke batla sebetsa. A le batla sebetsa. Le ba le ba o kae. Le sebetsa le ya. Ntshantho le kentse mo yana maoto. Ntshang. Ga ile na. Ntshang. Ya tsapa. Dinse. Le qetile. Le qetile. Re qetile. Tswana. 1 2 3 4 5 6 7. Bye bye. Ndate. O bona o tsoga. Ha botshabelo. Ba ba kae? Ba babedi. Maoto ana etsa. Ana le ntwe tsamayang ka morao. O tsala ho hata no utlwa. Ha hona nix. Ke ra ho no hata pele no utlwa. Ke hlajwa ke dinale. O no hlajwa ke hlong. Ema he. A hate maoto. E ka inality. Hayi. A di sale. Modimo ka ke mo rapela tsona di sana sena ke di kinya metsi ke na boikgethelo. Le a tsamaya. 1 2 3 4 5 6 7. Mo fe o le a itshela ka ramatswa ke ke ka ra dinko tsae. Maoto ana etsa. Le etsa. Le bohloko ntate moruti bona nne la ruwa go le bohloko ha ke le doctor o thwe ke sera nna ne ke nana le go beile ba nkile ka moradi wa o kae tlokwa bontle tlokwa ngile ka o rapela tlokwa na se putla ka hlengwana ka ngile ka o rapela and then bo etsala molokole le tlo molokolla kre le amolokol le tswile ne le tswile o ya le tswile 1 2 3 1 le molokolo tsa kre 2 3 4 5 mpheletso la hlaba balwe le oli red bealo tileno fatshe odima o le tswaileo
ke re Morena Jesu ho tloha tsatsing lena ntho e ne ke ntse maotong a ka letswai lena le ka oli ena e tswile modimo ka lebitso la Jesu mo etsetse mohlolo ko ona o yentse Jesus name pikitla letswai le tule modimo a tsaya ha o qetile o tla dipene di o kae di utlwe di kae etsa le le tule ne a etsa le mabetse modimo ka ke cancela le lane mo tsele le oli strateng wa hopola tse bua ka ntho strateng ke a nketsahala ba le supa ba re hey lona lo ntule na ba o entseng ke sa ka go hopola ke strateng ke a Twin City pain guy ona le hlaba balo wa sebedisa hlaba and then o sebedisa le futa ke na le hlaba futa Jena ha ke soka ke ba lena tete wa ke tla ba le o no tsantse bo hlapa ka futa house okay tete le atsamaya etsa tshelalane le oli le utule le 1 2 1 2 3 4 5 mo festola hlobela diata tseo baninja bakholwa yokodwa hayi bayiboni imfihlakalo yethu hey baninja bakholwa kodwa bona bayiboni imfihlakalo hey baninja bakholwa yokodwa abayiboni imfihlakalo yethu take it down imfihlakalo Yesu baninja bakholwa yokodwa abayiboni imfihlakalo Yesu lo baninja bakholwa yokodwa abayiboni imfihlakalo Yesu first time baninja bakholwa yokodwa abayiboni imfihlakalo Yesu for the last time baninja bakholwa yokodwa abayiboni imfihlakalo Yesu kala kaya baninja bakholwa yokodwa abayiboni actually je tsilekene e batho di drama le felte man le hlola ke di one fela baninja bakholwa yokodwa abayiboni imfihlakalo Yesu iri abangata badumelang empa ha ba di boni diphiri tsa lehodimo hey baninja bakholwa yokodwa abayiboni imfihlakalo Yesu baninja bakholwa yokodwa abayiboni imfihlakalo Yesu phafulele babonise imfihlakalo Yesu babonise imfihlakalo Yesu modimo ka ke kgalemela ntwena le ena motshelo letswai ntatela le hlaba baloe lona le ke la tswa ka dimoradi maiki pele ke re le tloe gore lona le rate khotso ene ntse re bua ka gore re se ke ra senyetsanang dikgotso gore lona le batla ntlontlolla le batla tlhaise mokgwa no gore a le sa emela be dithubonyane o itse le mangolo beya maoto a hodima letswai lena dula setulong modimo wa ka ke a tseba wa nkutlwa tlo tlisa lebitso la Morena Jesu ka lebitso la Morena Jesu in Jesus name hata pikitla letswai leo okay ke kopa o tshware dikerese tsa hao a ba o sena dikerese di tshware
di ntse di le teng kerese tseng di bohlokwa re qala ho ba le mofuta tsena wa dikerese ka ra kereke wa di hloka tshwara dikerese tsao ona tsona sa mo re ba go fumana di tshwara kerese tseo ka speed a ke le re ntshe facebookong he di tiktokong ka nnete jwale re batla ho phutholoha le utlwile